Tuwapatie makofi mazuri. Tuwapatie makofi mazuri. Iliyo mbele yetu sasa ni goba na iko na shairi moja juu ya elimu tena. Karibuni goba. Karibuni. Ela chishindwa. Ela shirika la kurea vitabu vya Chidigo. Vipi vinamanya kugomba, kusoma, pandika na kuimba. Chidigo, Digo, Chidigo somo rangu na pia narimenza. Atuariorea vitabu vya Chidigo, aendelele vivyo. Chidigo somo rangu, Chidigo lugha yangu na pia mimi mwenyewe.
Mungu twaomba uilinde Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Ndiyo, tuwapatie makofi, tuwapatie makofi. Tuongezee makofi tafadhali. Ninaomba muweze kuketi. Naomba tuweze kuketi. Asanteni sana. Naomba nichukue fursa hii niwakaribishe tena katika lounge ya vitabu hivi vya Kidigo, Kiduruma na Kipokomo ambavyo tunavivumbua rasmi siku ya leo, na naomba kwa heshima kuu nimkaribishe our patron ambaye ni Bishop Peter Mwero ili akaweze kutufungulia kwa maombi na achukue ratiba kwa muda huo. Karibu Bishop. Asante Lawi, mgeni wetu wa heshima ambaye ni deputy governor wetu katika county hii tunayoipenda ya Kwale, our national director BTL, deputy director of education from the Ministry of Education, wafadhili wetu, wabunge na wageni wote walio hapa. Nataka nishukuru Mungu kwa asubuhi ya leo ambayo ametupa. Na ningeomba tena niwasihi tusimame ili tukabidhi hafla hii mikononi mwa Mungu. Nataka niwaombe tu mahali pote tulipo tusimame ili kwamba tuweze kukabidhi hafla hii mikononi mwa Mungu ambaye yeye ndiye aliumba mataifa yote kutoka kwa mtu mmoja na makabila yote na akawawekea mahali pa kuishi. Na tuombe. Uinuliwe mfalme uliyeumba mbingu na nchi na ukamuumba mwanadamu kwa mfano wako. Na neno lako linasema katika Matendo 17:26 kwamba kutoka kwa mtu mmoja ulitengeneza watu wote wa mataifa yote na makabila yote. Hivyo Bwana, makabila yote yametoka kwako. Mduruma ametoka kwako. Mdigo ametoka kwako. Mpokomo ametoka kwako. Na makabila yote yawe makubwa ama madogo, hii ni kazi ya mikono yako. Na leo tunakushukuru Bwana uliyetuleta hapa pamoja ili kusherehekea na kuzindua rasmi vitabu katika lugha ya Kiduruma, Kidigo na Kipokomo. Na Bwana imeturegesha katika asili kujikubali na kuthamini lugha ambayo Bwana umetupatia. Ninakushukuru kwa wageni wote walio hapa. Nikiomba Bwana tunapoanza uwe pamoja nasi, utuongoze, ututawale. Hafla hii iwe na baraka zako na kila jambo likatendeke kwa wema na kwa utukufu wa jina lako. Nakushukuru kwa wote walio hapa, nikiamini Bwana utatubariki na nikiamini Bwana utatufanikisha. Nasema ni asante, maana umesikia na umetenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na sote tuseme amina. Asante. Amina, asante sana askofu. Huyu ni patron wetu. Tafadhali ninaomba nisaidiwe na Priska na naomba nisaidiwe pia na Brian. Kuna vitabu pale chini tunataka tuvilete katika ili hema, na nisaidiwe na wanafunzi pale na Zigidigi na Gwaride ili tukavilete vitabu hivi vipate kuvumbuliwa. Na tunapojitayarisha hivyo, Mr. Dennis, naomba unisaidie na ile shule moja ambayo ilikuwa inakuja kupresent Mr. Dennis. Mr. Dennis, nisaidie na ile shule moja ambayo ilikuwa inakuja kupresent tafadhali. Mr. Dennis, nilete hiyo shule. Na tunapoongea hivyo Zigidigi, naomba tusonge pale kwenye tent, mvua imeisha.
tusonge pale, na gwaride pia tusonge hapo kwenye hiyo tent ya Kibo, tusimame hapo na tusubiri maelekezo. Asante sana. Asante sana Madam Mapenzi. Iwapo hapo tayari naomba wasonge. Iwapo hapo tayari naomba wasonge. Only one item. Sound technician, kindly assist us with the microphone. Ateneshimiwa alimu afyazi na anafunza yemu ario mbere yenu na anafunza chizibe hatari kwa rera mchezo wa kuigiza munaonyeso muhimu wa somo la Digo. Karibu. We are very thankful, madam. Zote tatu. Hygiene and nutrition. Cassava, yams, ranges. Ranger in English is ranger in English. Tell me the answer. Pumpkin. Pumpkin is a traditional. Pumpkin is a traditional. Mimi nafundisha nyinyi mnacheza. Mimi nafundisha nyinyi mnacheza. Na mkicheza mtaelewa nini? Na mkicheza angalia mwingine analala darasani. Sasa niambie traditional foods ni nini? What is a traditional food? Mother. Is mother a traditional food? Nyinyi mwenye mko mnacheza niambie traditional foods ni nini? Mnacheza alafu hamjui mtaelewa nini? Take your books for hygiene and nutrition. Unaona hiyo exercise? Unaona? Tufanye. It is about traditional foods. Tufanye. Mkimaliza mtaleta vitabu vyenu ofisini. Have a nice time. Jambo wanafunzi. Jambo mwalimu, shikamoo. Marhaba. Mbona kama kwani mnyepo mwakani mwimbe changamke.
Ila nyimbo sasa kaya unaimanya. Unaimanya. Mwana mita utonteni. Mwalimu sasa kaya kaya. Manga kaiva mdariwa nani. Saga mwataka jamani kawa na mboga jula. Tosha. Sagalani. Leo tunasoma somo la Digo, si ndio? Ndio maana mkaanza na nyimbo ya mango kaiva. Kwenye somo la Digo leo tunasoma kuhusu vyakula vya kitamaduni. Vyakula gani? Kitamaduni. Kwenye vyakula vya kitamaduni, mnatumia vyakula vya kitamaduni. Vyakula vya kitamaduni vile ambavyo vinavyoikana kura kaya, mdani kura, wala hata pesa cha vikula dukani, sawa? Mfano vyakula vya kitamaduni. Ndimu vinono sana. Renje vinono. Mwataka vinono. Malimau. Manga vinono sana. Tosha. Vyakula vya kitamaduni mnavyoona kuna vingi sana. Kuna manga, kuna mapemba, kuna ndimu. Sasa ino rero tunasoma chakula chimwenga tu, chakula chenye manga. Manga mnamanya? Kuna aina nyingi sana za manga. Kuna manga chibandameno, manga wa guzo, manga wa vipuli. Lakini sino kwa utaki manga chibandameno wala vipuli. Lero tuandasoma manga chibandameno, sawa? Atuasome kwa njira chimacheye, virabi yuavyo, vyarivyo. Sawa? Atuandasoma kwa njira shairi. Si muimba za mashairi mwenu? Mnama kuimba mashairi? Mwakani tuimbeni shairi. Mwenga mbiri tau, anzani. Aya sikiza nina ngano. Niambire ni mtwano. Chila chizunguluka muno. Siona za chibandameno. Magari analeta nono. Wala kulewa za mvinyo. Ayangu ni chakula chinono. Ni manga chibandameno. Iyo manga chivapishi. Wakumanya na zinaui. Na toka se vizuri. Hadi akaleza chiazi. Alafu avachi zisamaki. Au chipande changisi. Kwendari cha kuzitokola meno. Kwamu ya mumo kwa mumo. Ayangu ni chakula chinono. Ni manga chibandameno. Alafu mkote papasha. Kalangona vifua visengere. Vinyuhe vinda kudoda. Lui gari chisengera. Vilimau na vidimu. Kuna kungwadu, kuna awisa. Kopora mazibabi. Alhamdulillah, shibe iyo. Ayangu ni chakula chinono. Ni manga chibandameno. Zuheri chimkola. Anati na zakuni. Mayandala giza. Bundirani vikopa vyangu. Vitipapa vichitwa nazi. Anacheosi ntuga. Mvava chibe. Inyo mwangu teteni. Tawa naenda lala mapahu. Ndabwa modibwani. Ayangu ni chakula chinono. Ni manga chibandameno. Ayangu ni chakula chinono. Ni manga chibandameno. Asante. Aya mkemba vinono sana, zipigireni makofi. Aya sagalani. Alawe na mwaruve rotake za skuli. Kamba kama ya chizungu. Kama ya chizungu. Sasa chifuka kaya tu kambire kama. Eze skuli mondo. Kwa sababu kuna skuli, kuna chakula, kuna somo la Digo nafundishwa. Neza kuelewa zaidi kuliko chizungu. Asikose skuli, ukasikira? Aya. Kwenye rosha la Digo mkazifundishani. Upishi. Aya fura namba upishi. Ukamwa magona mbiyaze. Unamkata papasho na mkaranga mafua. Unamkata papasho unamkaranga na mafua. Wachina? Unambunduga za bada. Aya, wachina ambayo kambo unampiaze? Magona mbia na nazi. Vinono sana. Sasa ima mwenye vitabu vyenu. Mnazoeza kukulani vitabu. Kuhusu vyakula vya kitamaduni mkaviona. Asa sora chakula chimwenga tu cha aina ya chibandameno, sawa? Chakula chimwenga ya kitamaduni. Uchichoro chipake rangi. Alafu chifuka kaya. Umwambire maya kubira chakula chimwenga tu. Sawa? Cha kitamaduni. Mwondo zona mbire, sawa? Mkaena wakati mwema.
Mr. Rogers. Mwalimu akafundisha mnamkaelewana. Mkalo akambunuka akamtata baada. Kwa hivyo mnaelewa Chidigo. Ubiani ukamwambira ni alawe na mweru vaeze skuli kuna somo la Chidigo nono. Somo la Chidigo kwa maishani ntuani. Unaweza kupata kazi ya walimu ukafundisha Chidigo. Unaweza kutengeneza vitabu pia ukaguza ukapata pesa. Ubiani ukambira na alawe kachwa skuli kuna somo la Chidigo. Ubiani. Haya jamani, tuongeze makofi na shangwe na vigelegele. Tuongeze makofi tafadhali, tuongeze makofi. Tuongeze makofi. Na mgeni waheshimiwa wanaokuja, hao ni kikundi cha Zigidigi na wanafunzi na gwaride ambao wanaleta vitabu katika sehemu ya kuvumbuliwa rasmi. Kwa hivyo tunaweza kuenuka na tuungane nao kushangilia tafadhali. Vinavyokuja ni vitabu vya Kidigo, Kiduruma na Kipokomo. Pole. Na watakapofika hapo wakati wa kuzindua, tutahitaji makofi, vigelegele, njerenjere na nderemo, vihoihoi na vifijo wakati watakapofika wakati wa kuzindua. Leo tumepata lugha zetu. Leo tumepata lugha zetu. Jamani leo ni leo. Jamani leo ni leo. Jamani leo ni leo. Hivi sasa leo tumepata lugha zetu. Hivi sasa leo tumepata lugha zetu. Jamani leo ni leo. Jamani leo ni leo. Jamani leo ni leo. Wana Kwale usipata vitabu vyenu. Ana Kwale ukapata vitabu vyenu. Jamani leo ni leo. Asema ni leo ni leo. Ayangu leo ni leo. Ana Kwale ukapata vitabu vyenu. 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 Tana River ukapata vitabu vyenu. Tana River ukapata vitabu vyenu. Jamani ni leo ni leo. Asanteni sana, asanteni sana, asante sana gwaride. Asante sana. Ninaomba tupate kuzunguka hii tent tukitoka kule tukishangilia. Jamani leo ni leo. Jamani leo ni leo. Jamani leo ni leo. Jamani leo ni leo. Wana Tana River ukapata vitabu vyenu. Ana Tana River ukapata vitabu vyenu. Ana Tana River ukapata vitabu vyenu. Ana Kwale tuongeze kasi. Wanafunzi. Sawa, asante. Tulikuwa nahitaji mic ili tuweze kuitumia hapa.
Asanteni sana, asanteni sana, asanteni sana. Haya basi, Asante sana wanabanchi. asanteni sana. Wacha Asante. tuanze shughuli ya kuzindua hizi vitabu tukiongozwa na Deputy Governor County Government of Kwale. Ataenda kukata hii tape. Naomba tuketi tafadhali. Kuturuhusu tupate kuingia ndani sasa, tuzindue kitabu, tuzindue vitabu. Asante. Yeah. Na anapoenda kukata, nataka tushangilie kabisa, tushangilie kwa sababu sasa anaenda kutufungulia ili tukapate kuingia ndani, tukapate kufungua hivi vitabu. Deputy Governor, tafadhali. Aya, 1 2 3 makofi. Vigelegele. Asante sana. Unaweza kuzingiza ndani. Haya basi. Sawa. Asante. Haya basi, tumepokea hizi vitabu, tunaenda sasa kuzisindua tena. Deputy Governor anaenda kukata hizo tapes, alafu Bwana Nzaka atatuonyesha ni nini iko ndani yake. 1 2 3, amekata, tushangilie. Asante. 1 2 3, amekata, tushangilie. Haya, sawa sawa. Sasa Bwana Nzaka, tufungulie tuone ile kazi ambayo mmekuwa mkifanya, alafu utanipatia kitabu na ngani atatuongoza kutoka hapo. Naomba tuliozunguka tent tafadhali tuondoke ili wengine waone. Zigidigi, Zigidigi, naomba tutoke. Naomba twende tukaketi, twende tukaketi tafadhali. Asanteni. Tutakuwa na sherehe fupi walimu ya kupokea vitabu hivi. Walimu. Naona Zaka anapambana. Yeye amekuwa akicoordinate program hiyo. Naona ni kitabu kizuri cha lugha ya Chidigo Kipokomo. Angalia, makofi tafadhali. Those are very beautiful books. Vigelegele shangwe na vihoi na vifijo. Asante sana. Jamani, vigelegele havijatosha jamani. Vigelegele na makofi havijatosha. Hapo sasa. Sawa. Oh, mbunge wetu Chiforomondo, mheshimiwa. Huyu amekuwa partner wetu. Sawa. Asante. Nataka tuchukue nakala hizi kidogo tu, then we can officially, because this is work that yes, wacha tufungue these other languages, mtupe dakika kidogo tu, alafu tutakuwa na sherehe kidogo ya officially kwa Ministry of Education pamoja na county government ya Kwale na ya Tana River, kwa sababu sisi tunaunda, lakini wizara ya elimu ndio inafanya utekelezaji, na wako hapa pamoja na county government. Asante sana. Hizo ni za Digo. Tunataka tutoe za Duruma ya Duruma bado. Yes, Yoni na Anan tafadhali muje hapa. Yoni na Anan buni hapa tafadhali. Asante sana. Asante sana, wacha tupate ya Kipokomo. Ya Kiduruma. Tulikuwa na Kipokomo, tuko na Chidigo. Sasa Yoni tafadhali karibu hapa. Sasa nataka nijenge nafasi kidogo hapa katikati ya Yoni pamoja na Anan. Hawa ni washirika wetu ambao walitusaidia na ufadhili. So pamoja na BTL tumeshirikiana kutengeneza vitabu hivi. Sawa. So tuko na nakala. Yes, asante sana. Bas. Sasa makofi tafadhali. For the 3 communities we have gotten all the copies. Asante sana. Very colorful books. Asante sana. Bas. Asante sana. That is beautiful. Yeah. Yes. Bas, hakuna nyingine. Yeah. Alafu kidogo tu mtaniruhusu sasa tu tuondoe hii
alafu nipe 2 copies of each. This green 2 copies. Alafu 2 copies of this one. Sawa sawa. Sawa. Wapi Zaka? Hii ni kazi mmekuwa mkifanya. Patia director pamoja na Yoni ambaye ni wafadhili wetu ili waweze kuwasilisha kwa director wa education na deputy governor yetu. It is the national government and the local government na mheshimiwa wetu waweze kupokea ili iweze kutumika katika all the communities for the benefit of our learners. Asante sana. Yeah. Education. Patie kwa county government. Yes. Yes. Asante sana. Asante sana. Asante sana. And yeah. And it's as simple as that. Where mheshimiwa utakuwa na hizo mbili zitakwenda mpaka Nairobi. Officially. Itaenda mpaka Nairobi. Itaenda mpaka Nairobi. Alafu county government, let me get 6 copies. Tupatie deputy governor. Yes. Official copies. Yes. From the national director. Yeah. Asante sana. Thank you so much. Aya. Alafu official 6 copies to member of parliament on behalf of community leaders wetu. Yeah, asante sana. Alafu tunata 6. Asante sana. And Yoni, you will receive on behalf of our partners so that you take some samples. Tell them this is the work that is happening on the ground. Give our national director 6 copies. Oh, they are there. They are available. Yes. Yes. Asante sana. Yes. Yeah. Thank you so much for the support that you have received from our partners. Yeah. As a sample. Yes. Asante sana. Thank you. Na mumesikia tuna patron wetu hapa ambaye ni kiongozi wa kanisa. Sasa nataka pia yeye apelekee viongozi wa makanisa and on behalf of other civil organization groups. Yeah, utapokea. Asante. Na tunashukuru sana ushirikiano kati yenu na sisi BTL. Asante sana. Unaona imefaidi shule. Asante sana. Congratulations our patron Bishop Mweru. Thank you so much. Asante sana. Yeah. Sawa sawa. Nafikiri asanteni sana. Thank you so much for that. Yeah. Asante sana. Yeah. Makofi kwao, makofi jameni, makofi. Asante sana, asante sana. Kwa upande wa vijana hatujapata makofi ya kutosha watoto wa shule. Atoto Yeah? Atoto si vitabu ni vyenu. Watoto Watoto pigeni makofi, vitabu vyenu vimekwisha zinduliwa Sasa hali wakienda kuketi, tunaenda kipindi kingine kifupi sana cha watoto ambao watakuja kusoma Chidigo na Chiduruma katika vitabu, maana vitabu ni vyao. Kwa hivyo yule mwalimu ambaye yuko tayari pamoja na watoto kuja kusoma awatayarishe waweze kuja kusoma vitabu ambavyo ni vyao. Na ni muhimu tujue hivi vitabu vimeandikwa nini pale ndani kama mfano vile. Kwa hivyo tuko na mwanafunzi mmoja wa Kidigo ambaye atasoma small passage na nitayarishiwe yule wa Kiduruma ili kwamba asongea hapa karibu ili akimaliza huyu tupate mwingine asome tufahamu ni nini kilichoandikwa rasmi hapo ndani. Kombo.
Na msamahani kidogo, kitabu ni kipya, page zilikuwa zimenatana. Wakiduruma naomba iko standby, anaweza kuja kungojea hapa ndani ya tent. Tafadhali mwalimu, mlete tu hapa ndani. Kwa majina naiwa Mwanakombo Hamisi Kasimu Shanga. Ngano barabara ni njira ya kutapira gari, tutumo, baskili, nyama na atu. Kuna barabara mara mbili, barabara ya mtanga na ya lami. Barabara zinaweza kuhumirwa ni atu anyende kahona magulu, ario na gari, ario na tutumo, anjina basikili. Kwa kukale na usalama barabarani, atu anafaa kulunga sharia zote za barabarani. Jamani, ndo ashamaliza huyo, tumpigie makofi, tumpigie makofi, tumpigie makofi. Tusubiri kidogo tupate mlipuo wa heshima kwa usomi huo. Asante sana Duruma, tunawakaribisha. Kwa majina naiwa Jackson Mwero kula skuli ya Miani, mtari kwa somera nganzi kwa jina uroroma mifugo. Ani ng'ombe. Ng'ombe ni nyama kufuga mjini. Ng'ombe aria nyasi. Ng'ombe anaupa masia, nyama na chingo. Siku zizi ng'ombe anarima mundani. Kitole cha ng'ombe ni mbolea ya mimera. Chingo inatengezwa virahu. Ng'ombe wanochaka wakala mukongo. Abaye chaka wa mwiha daktari wa mifugo akizamlagula. Makofi jamani, tukipata mlipuo mwingine. Najua hii ilikuwa haijapangiwa, lakini naomba tupate Madam Priska tafadhali, tusaidiwe na Madam Priska. Madam Priska tafadhali, unajua tumevivumbua vyote, lazima visomwe tujue mna nini humu ndani. Isije ikawa ni gazeti tu pengine la Taifa Leo ama jana. Kwa hivyo tujue kuna nini. Madam Priska atatusomea kipokomo. Tutafutie tu chochote pale ndani. Na tafadhali watu wangu wa kupiga mizinga ya heshima, mtayarishe mizinga hiyo ya heshima. Huyu ni Madam Priska kutoka Pokomo. Kwa masari ni Priska Habuya, mimi ni Mpokomo, na nya kumsomea ni hadithi juu ya mazingira. Mazingira ni sehemu hiyo hafu finaswe. Kunapata mihi, tana, mani, bada, ziwa, bahari, jua, mtanga na mawe. Pia hunapata nsugu, mawehe, maduka, wantu na barabara. Mazingira yehu ni atakamuno. Ni mazingira yeyo na faida nyingi. Wazungu wanaya wakwao kuza kuyewa mazingira yehu. Bada kuyataku. Nyumba ya wadondo wenji, zanzovu, simba, nyahi na sotoa. Sana yehu ni nyema mno.
kunapata nswi na kwa wenji. Bahari nayo kuyataku pampa magandaro na mpawizi. Jamani, najua hatujaelewa. Ukitaka kuelewa zaidi utashuka hapo chini Digo Duruma office na tutakupa utafsiri. Tafadhali naomba tupate tena mlipuo mmoja iwapo upo, lakini nafahamishwa imeisha. Hivyo basi ninaomba nikaribishe, tafadhali naomba utupigie mmoja wa kufunga hii masomo kabisa. Huo ni mzinga mmoja wa heshima. Asante sana. Asante sana. Tuongeze makofi na shangwe na vigelegele wanapoenda kuketi. Jamani, siku ni leo, si leo? It is today or it isn't? We have or we haven't? We have or we haven't? Wanafunzi, we have or we haven't? Then let us make us some noise. Tuongeze kelele na shangwe tafadhali. Naam, tafadhali wageni waheshimiwa, ninaomba niwaleteni kwenu kundi la zigidigi, kundi la sengenya, naomba tupate sengenya kutoka kule Kinango. Kama haipo tayari, sengenya naomba ije tafadhali, kwa sababu leo ni siku ya mama, ni siku ya kuvumbua vitabu vya lugha ya mama. Hivyo basi tutajifundisha mawili ama matatu. Tushajifundisha Kipokomo, tushajifundisha Kiduruma na Kidigo. Hivyo basi tunataka tufundishwe pia nyimbo, na wanaokuja hapa. Justus, tafadhali naomba umuone Daisy, mtafute Daisy alipo. Mtafute Daisy, asante sana. Ribe, ribe. Jogoro, jogoro. Jogoro kairi. Ache. Ache oya. Oya. Alimewo. Heruwe mayo heruwarangwe. Jamale mayo heruwarangwe. Heruwarangwe kwa mayo heruwarangwe. Yokwele ramkadi sengenye bwagamoyo. Heruwarangwe kwa mayo heruwarangwe. Yokwele ramkadi sengenye bwagamoyo. Heruwe kwa mayo heruwarangwe. Jamale mayo heruwarangwe. Heruwarangwe kwa mayo heruwarangwe. Yokwele ramkadi sengenye bwagamoyo. Heruwe maeru arangwe. Alawe maeru arangwe. Heru arangwe kwa maeru arangwe. Yokwele ramkadi sengenye bwagamoyo. Walembwa hinyadide mlungna mambo. Komana baba nende tebe mlungna mambo.
wale wa hinya didem lungna mambo. Kombana baba nende tebem lungna mambo. Alume wo. Namaruwa ziara mkanga kaendere bimayowe. Namaruwa kangwe. Namaruwa ziara mkanga kaendere bimayowe ziye. Jamani, sisikii vigelegele, sisikii vigelegele. Vigelegele jamani, vigelegele. Ake! Alume huo. Makofi na vigelegele kwao jameni, makofi na vigelegele. Naam, asante sana Sengenya, tuongezee makofi. Tuongezee makofi. Ninaomba nikabidhi msukani kwa MC mwenza Mr. Dele. Nimekuwa wako MC Lawi, na ninaposema hivyo naomba tafadhali Kwale Arts wawe kwa stage haraka iwezekanavyo. Kwale Arts. Asante sana. Basi nimepokezwa kipaza sauti na mfawidhi mwenza Bwana Lawi, naomba nikushukuru sana. Basi kwa heshima ya siku ya leo na kwa heshima zote za naibu gavana ambaye ndiye mgeni rasmi ama mgeni wa heshima katika hafla hii, naomba kuwaita wale wana arts waweze kufika hapa, wale wa sanaa wa Kwale wakaweze kutupambia uwanja wetu. Wana arts, tafadhali tusipoteze wakati popote pale mlipo. Naomba kabla sijanyamazisha kipaza sauti hichi, basi mwe mmefika mahala hapa. Siku hii ya leo ni siku kubwa, siku ambapo sisi wa Duruma, wa Digo pamoja na wale wa Pokomo tumewenda kuzinduliwa vitabu vyetu rasmi vya lugha yetu. Hakika ni raha si raha.
Ni raha si raha? We have not. Basi aliye uwanjani ni mfawidhi kwa majina aitwa Mr. Dele. Nami niko hapa leo kuweza kuwapambia siku hii ya leo, siku kubwa ambayo imeweza kuhudhuriwa na mbunge wetu Bwana Chiforomodo, naibu gavana na mshauri wa masuala ya uchumi, naye si mwingine ndugu yetu Yama kutoka kule Kasemeni. Ni furaha si furaha? Ni furaha si furaha? Haya basi, Wadigo wa Duruma, leo ni siku yenu. Popote pale mlipo, kama mnaenda kuongea, tafadhali ongeeni lugha za mama. Wale wana arts ambao tunawasubiri kwa hamu zote, tafadhali muweze kuchukua nafasi yenu. Uwanja ni wenu sasa. You play badly. No, you see, I have got it, and you are in. You play bad yesterday. You hear me? I score you one, you know. You score me, but you. Look. What? Listen, Kaneno. Listen what? Follow. You run. Nasha. Let's play. You're talking with the girl, you. Talk. Nasha. Let's play that. And the all is you. Look. You are the first. What? Now let's do this. Tell me that story of which story? That story which you see there. Wait. You, my friend, wait first. You have timber? You are afraid. You think I have this? Yeah? I don't. Wait, today. My friend. Today I don't. Do you have timber? I don't. Surely. Sure. Go back to Digo. Go back to Digo. I have Bugatti. I was just I have Bugatti. I have Bugatti. Where? Wait. I am reporting you to Teacher Madra when you know he's beating it. I'll leave it there. Take it or I tell him, Mr. Mad. What's so too fresh? Times 10. Times 10 what? Times 20. No. You talk more? I times 10. You are not too good. Good. I want to play with you. I want to play with you. Allahu Akbar. Yaani mimi namka kuchelewa kisa nini jogo langu alijawika. Inakukwangwa kana kaigwa nyubya. Bana hivyo kuku bana. Allahu Akbar. Sasa hawa kuku wote angalia. Kuku wangu wote wale. Tabidi uwauze kwa sababu kideri aya ndafanya kuku. Alafu kuna hili jogo langu bana jogo langu la kundu manyari babi. Jogo langu la kundu. Wewe. Jameni mme wangu. Mbona unapenda kuongea mwanamke? Sasa kama mimi kuna jogo langu la kundu silioni jogo langu. Mama sasa niongee. Haya ongea wewe. Ongea wewe jogo langu la kundu silioni mimi. Haya ongea. Ongea. Hata haya una. Jogo hakuna, sema haya kuna nini sasa? Jogo lipi mwanzo? Sina kuambia jogo la kundu. Mwasena. Rorangu. Aya zini mahala mwana yake sana. Mwasena. Tatu wazo. Mimi mbali nilikuwa naongea nini mimi? Kariwale tubambire ndo kariwale. Sasa kariwale mimi ndo wewe ndio na mtoto hapa, mimi sina mtoto, mimi nilimzanga kupa wewe. Ndo kariwale tokolo rangu tena alimweka muvyo. Lakini hawa walimu wana nini hawa walimu?
Yaani hawa walimu kutoka hii KBC letwe. Wena wasika BC, nsi BC rilole. Kola. Sasa kutoka hii iletwe hiyo. Wanatabu sana. Mwalimu akipitana kwako akiona mbuzi, kesho mwanamfunza tambole tembuzi. Mwanzo uzinikumbusha. Zuzi, hamba wala mtele bane mwanake. Uncle. Hao walimu hao juzi walituma na mchele hao. Na saizi wakatuma na jogoo. Lakini anazienda ni asomi munu. Ataka chite pilau. Tasomi. Sasa hapa kitu cha kufanya. Chirema hii yake za chirema. We, rilabro zogolo. Uwe zogolo rilabi mbamuzi. Unumwana akupe. Mbamuzi. Yaani wao waliswa maswali. Wanifisha tunde yani nonayo. Sena dede. Zinyama riro kisha. Yaani mimi kupe jogoo ulete hiki kinyagu. Haya tunde yani. Hebu angalia nini? Ndio nimeongea Kidigo alafu akanipa hiyo timba. Umeongea Kidigo ukapewa hii timba. Na wewe ukiongea Kizungu wewe. Ana nini lakini huyu? Sasa wewe kama umeongea Kidigo si umemlipa jogoo, lete jogoo langu. Sikiza wewe hujui kuongea Kizungu wewe. Si waza na devaga huku hiyo chinda mpaka forever. Stop. Kama wana wagarike. Si Kizungu hiki. Sasa nakwambia hivi. Hawa walimu kwanza wanataka kuwa watumwa hawa. Kwa sababu Mwachamila ni mtumwa. Kwa nini? Mtoto ameongea Kidigo alafu afukuzwe. Alafu sambi. Ndio mwenye ndo akakosa kwa Zulu. Anachikosa. Si mwingine hawa wanajifanya Waswahili hawa, alafu kitoka hapo wanachikosa chizimu. Zigamala la. Ngago siga. Kalono la nulongo. Mimi sekire ombo. Agombe meri mahaunga Kiswahili uneresa. Chiduruma gara. Huyu dada yetu hapa, huyu shangazi wa kaunti huyu. Amazon Kingi anakenga wenzake. Anakenga tu. Wewe babu. Hawa nyamasa. Hawa kikosi lakini ni vile wanapenda lugha yao. Ni kweli. Kwa hivyo hawa walimu wana tabia mbaya. Wewe umeongea Kidigo ndio ukafukuzwa. Sasa mimi na wewe mke wangu hala mpaka shule. Tukifika shule kesi ya kwanza njogoo. Kabisa. Ya pili ni mchele. Sikiza, huyo kuku mwaliticha alisema arudi nyumbani huko. Kuku arudi nyumbani. Ngoja. Alona kitalamu na kingi. Ticha. Wewe garike. Kwanza kuku na makiwafi biye kuku. Ndio nashangaa. Kuku anda makiwazi. Muze tototo akwambia. Alimu mnatereza vitambi chisanguku waya wenwe na mwenda koma. Twende. KBC ya. Ndio kale kuku wangu. Kala mwalimu undakwenda kagule. Hata situkuyoreke bwana. Mwalimu akipita akiona kungwa ndizi kesho leteni ndizi. Unaambara heni manga. Manga. Nazi. Twendeni. Manga nazi. Nasha. Usinipige kengele. Kuna nini? Sabe linga vipi? Subiri mwalimu yuaja. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, students. Good morning, sir. Okay. That is good. I can see you are very fine, okay? Yes. Yes. But I have a problem with you. I have a very big problem. Wewe mwalimu pia sisi tuna problem with you. Sisi tuna problem with you. Bwana mwalimu mzee madindima. Nyamani. Problem babo. Juderenu hili. Hili kuku wangu. Kuku wehu. Wazazi wale. Hebu nyama. Wazangu, hebu tuli. Wabu vutarufu. Anachita pilau. Alimu mnachita pilau. Sasa twende vile. Nyinyi hapa tuko wangapi? Mwalimu wa pilau watatu. Wewe na wanafunzi wako sisi na wajukuu wetu. Sikizeni wazazi. Hapa hakuna pilau Ule kuku waliletwa ili wanafunzi waonyeshwe namna ya ukulima. Hivyo tu. Vivyo tu. Kuku hiyo. Sasa alafu mwalimu hiyo mbali na hiyo huyu mjukuu wangu huyu wenzake wako shule hapa. Aliyekupa hiyo kitu ni huyu Rajabu. Huyu Lola, mfupi alafu mwiru.
Bungulia. Bungulia. Sasa nasema hivi mwalimu. Huyu amempatia huyu timba kisa eti amesema Kidigo. Mwalimu una akili wewe. Ukabila yani. Mwenye kana akili. Ukabila yani wewe. Acha hayo tuyamalize. Mimi nataka niwaambie. Hii shida ya hili dude. Kuanzia leo kwanza tutakuwa tumemalizana nayo. Tumalizane nayo bila hivyo tunapiga mwalimu. Kwa sababu sasa hivi ninavyokuambia, hebu angalia hichi kitabu. Hichi kitabu kimeandikwaje? Nasoma wapi? Ngpasa nguyu jaribu maana kupata class 4 uwe. Nzoni usome Kidigo. Nzoni usome Kidigo. Mwalimu usinidanganye. Hebu soma we Bungulia. Nzoni usome Kidigo. Sikira. Hewa. Sasa hivi hivi ninavyokuambia. Hapo stadium. Si wapajua pale culture pale mbele. Na pajua pale pojengwa na account Sasa hapo kuna uzinduzi. Wa nini? Uzinduzi mkubwa. Kwanza kuna vitabu hapo vinazinduliwa. Na pia vitabu vya nini? Wajua kuna vitabu hivi vya Kidigo na ni Kiduruma. Vya Kiduruma na vya Kipokomo. Hewa. KBC hiyo. Mimi ngoja mwalimu, wewe si KBC CBC. Ngoja mwalimu, mimi nina swali. Ndio mama. Ukisoma science ambao unasomea udaktari, kama sikosei udaktari, vivyo. Na ukisoma Kidigo afanya nini? Wewe mwana mathi ama mzee wa kaya? Sio hivyo jamani. Hichi Kidigo chazinduliwa kwa sababu kina manufaa yake. China manufage. Sasa hivi watoto wengi wanaacha shule kwa sababu wanakosa uhuru wa kuwasiliana shuleni. Bali. Sasa kama mtoto akiongea Kidigo yapewa hili, huyo mtoto atakuwa na raha kweli. Mwanzo mwalimu nashukuru zimsaidia yule. Huyu wetu hata kifanya mtihani peke yake. Na yenga msaidia sana maana akachimanya. Huyu mwalimu kidogo. Huyu mtoto wetu huyu hata akafanya mtihani peke yake wa mwisho. Sasa tufanyeni hivi jamani. Mimi naomba tuendeni pale stadium. Tukashuhudie. Huo uzinduzi. Twendeni tayari. Sawa Sawa. Alafu nyinyi wenye wazazi wenu hawakuja, fuateni wazazi wenu. Alafu mje haraka sana. Pia mimi nafuata wazazi. Wafuata wazazi wapi? Haya mkuu wangu wewe. Kuku nani? Twendeni bwana, twendeni. Huko paka deputy governor yuko huko. Yuko huko Mwalimu, lakini mkimchinja huyo kuku, huyu mke wangu apenda marondo, mleteni. Asanteni sana wana arts, wana sanaa wa Kwale. Makofi kwao. Makofi kwao. Hakika wametupa ushauri mzuri, na nyinyi walimu mmesikia vile ambavyo wazazi wanawaambia mpunguze kula kuku wa wazazi. Haya basi, bila kupoteza wakati nataka nichukue nafasi hii nialike wanagozi popote pale walipo. Wanagozi, hii nafasi ni yenu. Tafadhali chukueni uwanja muweze kutumbuiza wageni walio mahala hapa siku ya leo. Wanagozi pale popote walipo, kama mnasikia sauti ya mfawidhi, tafadhali fikeni hapa mbele. Wanagozi, na angalia upande huu na upande ule, kulia kushoto, kuweza kuwaona wanagozi ili waweze kufika mahala hapa, waweze kutupambia uwanja wetu. Kama nilivyotangulia kusema, siku hii ya leo ni siku kubwa ambapo lugha ya Kiduruma, Kidigo na Kipokomo tumeweza kuzindua vitabu rasmi. Naye aliyevizindua vitabu hivi si mwingine bali ni naibu gavana wa jimbo letu la Kwale, Bwana Chirema. Tumekushukuru sana kwa kuweza kupata nafasi, mbali na zile shughuli nyingi ambazo uko nazo katika kuendesha jimbo hili la Kwale, lakini ukaona ni vema kwamba siku ya leo ukaweze kutupambia siku yetu. Wanagozi pale walipo, sauti hii yote, mazungumzo haya yote ni sababu ya kuwasubiri nyinyi popote pale mlipo. Wanagozi pale mlipo. Lakini wanagozi wapo kweli? Wanagozi wapo kweli? Sauti yangu isipotee kabla nyinyi sijaona mahala hapa. Basi tunao wanagozi ambao wamevalia mavazi rasmi, nao wanaingia mahala hapa kuweza kututumbuiza siku ya leo. Naona wamama wamevalia vishutu na wamependeza. Hakika siku hii ni yenu. Siku hii ni yenu wanagozi. Tafadhali tunawasubiri kwa hamu zote muweze kufika mahala hapa. Na nafikiri ile ngoma ambayo imebebwa ndio ambayo inatoa ule uhalisi
ya kwamba kundi lile liitwe kundi la wanagozi. Asanteni sana wanagozi, mnapojiandaa kufika hapa mufanye kidogo mkono wa paka, muharakishe kidogo tuweze kuokoa pia wakati. Wanagozi ndio hao wanaingia uwanjani hivi sasa. Karibuni sana, tunataka kusikia sauti ya gozi, na sijui ni gozi peke yake ama pia lina maneno. Tuende kusikia. Karibuni sana. Santeni, riri ni gozi maridadi chirabo cha tsoka kula pale kaunti. Wana maridadi hai. Umalo malo pale umalwe. Umalo malo pale umalwe. Otsukuta kuya umalwe. Umalo malo pale umalwe. Umalo malo kuya umalwe. Umalo malo kuya umalwe. Hongera mayoamba hongera. Kita matoni hongera mayoamba hongera. Hongera papa hongera. Koma kita matoni hongera mayoamba hongera. Kita matoni hongera papa hongera. Pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa. Guatate. Come on, kijana ngobo. Kijana ngobo lola peke peke unaemba. Kajugo jinda halo kongwe baba tuye. Tuya kajugo jinda halo longwe baba tuye. Tuya kajugo jinda halo kongwe baba tuye. Kwanga nirero ahonga haya bem kwanga wangwe ntomga nyenderandete ikiyameno tazama kiuno na mabega vile ambavyo yanaweza kupelekwa sawa sawa kabisa. Hawa ni watu wetu, hawa ni watu wetu. Tazama maneno. Kajugo jinda halo kongwe baba tuye. Tuya kajugo jinda halo longwe baba tuye. Kwanga nirero ahonga nikiyandete nyenderandete ikiyameno nyenderandete ikiyameno. Pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa. Guatate. Hilo ni zoezi tosha. Kama huna zoezi huwezi fika mahali kama hapo. Baba tuye. Tuya kajugo jinda halo longwe baba tuye. Kwanga wangu mayondo himpa. Ayabe kwanga wangu entomka. Nikiyandete ntama mino. Pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa. Guatate. Come on, hey, Tukija. Kajugo jinda halo kongwe baba tuye. Tuya kajugo jinda halo longwe baba tuye. Kwanga nirero ahonga haya bem kwanga wangwe ntomga nyenderandete nikiyawude. Pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa. Guatate. Kumananda siyaya maopondo siyaye. Kumananda siyaya bepondo siyaye. Pondo siyaya kiramoke tinga Makofi, makofi kwa wana. Kiramoke tinga siyaya. Ya kiramoke tinga siyaya. Pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa, pambero arangoa. Guatate. Wirao ni wa Duruma ichikoni chiyanyambuka kuratu nyika ya mwisho mutanga wakwe hoti utoga muvanda matereikeye. Ano papa wirao ni wa Duruma ichikoni chiyanyambuka kuratu nyika ya mwisho mutanga wakwe hoti utoga urima matereikeye. Haya basi, kwa sababu ya sababu ambayo inaeleweka, wanagozi tunawaomba msimame. Umechaguliwa rasmi kuweza
kumtumbuiza gavana wa jimbo letu la Kwale. Hivyo basi tunawaomba tu kwa heshima na taadhima tuweze kusimama kidogo, mutaitwa ule wakati utakapopasa ambapo gavana wa jimbo letu atakuwa amewasili mahala hapa. Nyinyi ndio mmepata hiyo tikiti. Makofi kwao tafadhali. Sawa sawa. Basi wanapojiandaa kutoka Wanagozi, tunao Wanazigidigi. Bila kupoteza wakati, Wanazigidigi hao wanapotoka, tunatarajia muwe mmefika mahala hapa. Haya, pia nyinyi pia mmepata tikiti. Wanazigidigi pia mtapata nafasi ya kuweza kumtumbuiza gavana punde tu atakapowasili mahala hapa. Sengenya. Kwa hivyo kunazo nyimbo 3, Gozi, Zigidigi pamoja na Sengenya, ambao watapewa nafasi ya kuweza kutumbuiza gavana wa jimbo letu la Kwale. Subra kidogo Wanazigidigi, subra tupate uelekezi. Asante sana, nimeambiwa wanafunzi wa majengo wamefika. Ninaomba wajitayarishe pale wa Mwadinda wanapokuja, kwa sababu wameketi hapa. Ninaomba shairi moja tu tafadhali. Ninaomba shairi moja tu tafadhali kutoka Mwadinda. Naomba shairi moja tu kutoka Mwadinda. Majengo wasimame hapo nyuma. Zigidigi Zigidigi, Gozi na Sengenya nimeambiwa ni wa reserve kwa sababu governor atakuja na atahitaji entertainment yenu. Kwa hivyo ninaomba msubiri kidogo, vifaa vyenu vitapata kazi sasa hivi. Kwa hivyo tupate Mwadinda Primary na shairi moja tu tafadhali. Tupate shairi moja. Hii ni majengo tafadhali. Karibuni sana. Mwadinda tafadhali naomba msimame hapo nyuma. Ariomberenu ni anake kula sukuli ya majengo, atayari kwa gombera shairi kwa lugha ya Kiduruma, kwa zina kwa msada wa BTL, lugha yehu ya manyikana kalani vamwenganasi mwanzo tangwisho kareheni sivizanake vya bengo ni atui ya majengo nasi huna gomaringo japo kahuna malungo muti hula zere mongo mukahufunza vilungo kwa msada wa BTL, lugha yehu ya manyikana. Elimu nayo nitana pake tunatana mambo higo bematana kondo ya pindi kakuna hunao ya gokala mafu huna gasoma kikwehu kwa msada wa BTL, lugha yehu ya manyikana. Masomo sukulini mazo ake tunatana ahamirwa anagwira masomo rahisi kwa kukala ni lugha yao kwa msada wa BTL, lugha yehu ya manyikana. Na ukaase na mino utoke uno na uno nikaoye ze vitino nizigagomba muno mnaona zeberino mkigafikirikano kwa msada wa BTL, lugha yehu ya manyikana mnamfera.
Somani asikana kwehum na kaila. Somani asichana kwehum na kaila. Somani asikana kwehum na kaila. Somani asichana kwehum na kaila. Makofi kwao wana majengo wanapojiandaa kutoka, wanatoka in style wakiwa wana dance wakitoka. Mwabinda pale mlipo. Haya wana majengo, shukran sana kwa kusema lugha yenu ya Kiduruma. Asanteni sana. Tucheze as we move out. Tucheze as mwalimu yuko wapi? Tucheze as wakitoka. Mwabinda waingie, mwalimu guide watoto wakicheza wakitoka. Twendeni. Makofi kwao. Wamependeza hakika. Tuanze kwenda Mabinda tafadhali. Tusipoteze wakati. Asanteni sana. Najua nyinyi mmezoea kuimba kwa muda mrefu, lakini hatuna wakati kwa leo. Asanteni sana Mabinda, ingia mahali hapa. Basi hawa watakapoendelea Dumbule, wana Dumbule tafadhali. Dumbule. Kwa Duruma. Duruma ya Dumbule. Wana item tafadhali. Wana Dumbule pia, tusipoteze wakati, ingia katika safu tuweze kumaliza shughuli hii mapema. Basi mbele yenu wako tayari kabisa. Karibuni. Makofi kwao. Asanteni sana watoto, mmependeza hakika. Kidigo hatutakidharau, kubera ni kudharau, ni kutokipa heshima. Basi wanaoingia bila kupoteza wakati ni Golini. Dumbule wako wapi? Asanteni Golini, wamefika mahala hapa. Wana Golini, karibuni sana. Basi ningewapa kuwapa ratiba walimu wale wa Kipokomo. Baada ya shule ya Dumbule kutumbuiza, walimu wa Kipokomo pia watachukua nafasi katika uwanja huu. Item ni moja peke yake. Sisi wanafunzi kula skuli ya msingi ya Golini, hunakurera ni shairi chehu sicho chigunya ela nchidigo hasa. Karibuni. Chiriro ichiasena chazamira masukuli chila siku lawama tona chikila bahali avyazi analalama simisi muhiwani vaisi unagagomba hunabakiana hubaki chila siku anarira mumaumao mazumbani msione kuhurira ana maji vifuani kugomba na vumirira manya na ogovani vaisi unagagomba hunabakiana hubaki
avyazi aderereka, sio hanzwa yanguni. Somo isieleweka, mdautia uchia ndivo, vaisi unagagomba, undabakiana hubaki. Kurivota kwa mayai, alimu asengenywa, tamadzini ganabishwa, avyazi anjatukirwa. Unangwa mprojekti, ngaziko zinagombwa, vaisi unagagomba, undabakiana hubaki. Chitamba mwiko sukuli, mwanafunzi atengeze, ni vinono kumteria, ahende utunono, ela sigo, andaderia, donje mboga mwalimu, vaisi unagagomba, undabakiana hubaki. CBC chivya njina, inateria yanguni, manji unagasoma, mumo darasani, kubia pia kushona, chidigo unasomani, vaisi unagagomba, undabakiana hubaki. Poreni na mukakosa, tona vai haini, seze mkawondosa, mkaulafya donje mromoni, ni vinono kugangaza, na voga kakusinyani, vaisi ukagagomba, undabakiana hubaki. Sante, shukran. Asante sana wanagolini, na nyinyi hatutawadharau. Hakika Kidigo tutakitukuza, na ndivyo hivyo basi leo tumeweza kuweka kitabu rasmi kwa ajili ya kukuza lugha zetu. Hawa ni watoto kutoka kule Dumbule, wakiingia hapa rasmi kabisa pia nao watupe kitumbuizo kimoja tu basi. Wale walimu wa Kipokomo popote pale walipo wajiandae, hao ndio ambao watachukua uwanja. Baada ya walimu wa Kipokomo, St. Luke's, muwe tayari. Tutaka kuokoa wakati ili wakati gavana wetu atakapoingia mahala hapa basi tuweze kumkaribisha kwa mbwembwe, vifijo na vigelegele. Karibuni sana wanadumbule, karibuni sana. Karibuni. Mwanake wa Kiduruma, ungaza mwana mwingine, unahenza leo na mavalo, mana ni mwana zangine. Mwanake wa Kiduruma, unahenza marezi mazo, avirikwe sukuli asome, mana ni mwana zangine. Manake wa Kiduruma, agurirwe nguo na kalamu, afunzwe kusoma na kuandika, mana ni mwana zangine. Manake wa Kiduruma, atengezerwe mabao kilasini, atisagale maweni sukuli, mana ni mwana zangine. Akikala Mukongo, avirikwe sipitali alagulwe, mwana wa Kiduruma ni mwana zangine. Nahenza sukuli, mana hunafundishwa Kiduruma, naelewa maswali, mana Kiduruma ni lugha mbizo, hunamvera. Asanteni sana wanache wa Kiduruma, sababu ni kweli hata mshauri wa masuala wale wengine tutangojea kidogo, kwani tunaarifiwa kwamba gavana wetu hivi punde ataweza kuingia katika uwanja huu. Basi tuweze kuwa na subra, mtatengewa wakati ambapo nanyi mtaenda kuwakilisha mahala hapa. Basi nataka mimi pia nichukue wakati nipate tama la maji, ilhali nikabidhi kipaza sauti ama kipopolipo kwa mfawidhi mwenza Bwana Lawi. Bwana Lawi, karibu. Shukran sana. Naomba nimkaribishe Bwana Jilo. Tafadhali Mr. Jilo, nina
Mr. Jilo, tafadhali ninaomba nikukabidhi ratiba ili umwalike uendelee na ratiba kutoka hapo. Haya, wageni wetu wa heshima pamoja na viongozi wa serikali kuu pamoja na serikali za kaunti, walimu na wanafunzi, mabibi na mabwana, hamjambo. Kwa majina naitwa Jilo Edward na mimi ndiye Assistant Language Programs Manager katika shirika la BTL katika kanda hii ya Pwani. Ningependa kuleta mbele yenu wafanyikazi katika program ya MEPIL. Si wafanyikazi wote wa BTL, lakini wale wafanyikazi peke yake wa MEPIL program niweze kuwajulisha kwenu, ambao hao ndio walioweza kufanya kazi sako kwa bako pamoja na KICD, Kenya Institute of Curriculum Development, pamoja na Wizara ya Elimu, pamoja na washikadau wengine. MEPIL staff muweze kusonga mbele tafadhali. Kwa hivyo hao ndio walioweza kufanya hiyo shughuli, na ningependa tu kuwajulisha kwenu mara moja, alafu niweze kukabidhi program kwa viongozi wangu wakuu. MEPIL program, MEPIL team. Priska. Haya. Priska. Mbele yenu tuko na wafanyikazi ambao ni wa BTL, lakini katika MEPIL program ambao ndio walioshughulika katika kutengeneza vitabu vya grade 1, 2, 3 kwa ajili ya lugha ya Kipokomo kule Tana River, lugha ya Kidigo na Chiduruma Kwale County, na hata pia waliweza kusaidiana na lugha nyingine inaitwa Orma kule Tana River. Kwa upande wa mwisho kabisa ni James Kombo ambaye ndiye MEPIL program officer wa Chiduruma. Alafu aliyefuata ni dada Priska Mbaru ambaye hiyo ni MEPIL program officer kwa upande wa Pokomo kule Tana River. Alafu nitaruka kidogo, nitakuja kwa mwingine aliye upande wangu ambaye anaitwa Lawi Kaole, ni program officer wa lugha ya Chidigo hapa Kwale County. Alafu nikirudi aliyevaa shati nyeupe anaitwa Samuel Zaka, huyo ndiye program coordinator ambaye anasimamia hawa wenzake, ambaye anasimamia program ya MEPIL upande wa Tana River na Kwale County zote kwa mpigo. Kwa hivyo basi naweza kuwashukuru, naweza kuwaruhusu mkaweze kwenda kukaa. Makofi kwao jameni. Moja kwa moja ningependa pia kuita program officer ambaye alikuwa coordinator wa hii MEPIL program aweze kuwasomea historia ya huu mradi wa MEPIL, vile ulivyoanza hatua kwa hatua hadi pale tulipofika ya kwamba leo tunazindua vitabu hivi vya grade 1 to 3. Wanafunzi tafadhali ninaomba muweze kupunguza sauti. Wanafunzi hapo mlipo naomba mpunguze sauti zenu. Ningeweza kumwalika mbele yenu Bwana Anan Shari ambaye anaweza kutoa historia fupi ya MEPIL program, akiwa yeye ndiye aliyekuwa coordinator wa kwanza wa hii MEPIL program Tana River and Kwale County, pamoja na kusaidia upande ule wa Kilifi County. Karibu Bwana Shari Anan. Asanteni. Hamjambo. The honorable guests of honor, distinguished guests, ladies,
gentlemen, and dear children. Receive greetings from SIL International. My name is Anand Bonaya, and I'm the founding coordinator of this program, actually. It is with tremendous joy and honor that I share the history of Maple program as its founder. First, it is only reasonable to give a history of this program by giving a grounding philosophy on why mother tongue. As some of you are aware, UNESCO has declared the year 2022 to 2032 as the International Decade of Indigenous Languages. The reality is the state of indigenous languages today mirrors the situation of indigenous people. Many of them are in hardship areas, and many of them cannot access education in a language that they are comfortable with. They are on the verge of disappearing, especially in many parts of the world where some of the governments do not necessarily recognize them. In fact, some governments call them dialects. I wish to also bring to our attention that the use of mother tongue is a human right. The use of your language is a human right. The Universal Declaration of Human Rights, adopted in 1948, declared that everyone has the rights of education. Furthermore, the Conference of Education for All, held in Thailand in the year 1990, sparked a new impetus towards education, chiefly as it suggested vision and renewal commitment. Language was one of the key issues that was seen as one of the remedies to enhancing basic education. One of the ways of promoting indigenous languages is through writing their languages. It is on this ground that BTL felt it wise to go into communities as early as in the 80s to start researching and working on these languages. I wish to bring to you a brief history of the program, and this history spans in at least 4 periods, namely the pioneering stage or groundbreaking stage, which began between 1985 and 1994, the experimental stage through transition literacy programs, which began between 1995 and 2005, the individualized programming stage, which began from 2005 to 2012, and then the reinvention of the MELP program, which began from 2014 to date. In the first period, many people came and did a lot of work, especially on social linguistic research, language and development, and community engagement. In the Chitigo language, linguist Martien Ati de Groot started work in 1986. Pioneers in Pokomo land included Hans Rosberg, a linguist in the Pokomo language, and Margaret, who wrote the first Pokomo dictionary and morphology of the Pokomo language. Other key local people that were involved included John Galole, who was the first Pokomo leader, Vincent Iribai, Lisania Buya, one of the key leaders in the community, Mark D. John, Mzee Kinzani, Lotan Hamara. And then in Duruma, we also had Steve Nicole and Alison Nicole, who did linguistic work in Duruma and Digo, and Pokomo also, and Dale Hoskins, who worked with the Orma language. The experimental stage.
this period was characterized by an informal yet formal mother tongue education in schools. We began mostly by using transition literacy classes in schools. In this period, many classes were begun in both Digo, Duruma, and also in Pokomo. Some of the pioneers of this period included Koroso, Julie Buya, Amuma Daniel, stakeholders like the Department for Adult Education, we also had other partners including Heidi Matthews, Barbara Graham, Mary Courtney, Linians Makorani, Gideon Mbetsa was key in this era, Mzezani, Maliki Garishi, who served as literacy workers in Digo. Some of the materials that were produced in this time included materials for translation literacy, health, culture books, and they are currently being used in the local communities. In the period between 2005 to 2012, we had some individualized programs for different languages. At this time, we had programs in Sabaot, we had programs in Pokomo, we had programs in Aya, muda usio mrefu mstahiki gavana wa jimbo la Kwale Mama Fatuma Achani atakuwa amefika hapa. Wale ngoma ya Sengenya tunataka waje hapo wamkaribishe gavana. Sengenya tafadhali, hatuna muda, gavana ndio huyo anakuja. Sengenya kutoka Mkilo Mariakani, tunawaomba kwa heshima mkuje hapa mbele haraka haraka, mtakuwa mpokea mgeni na kumtumbuiza na kuhakikisha ameenda kukaa kwenye kiti chake. Naona tutasimama kidogo tumeze mate wakati gavana atakapokuwa amekaribishwa amekaa, ndio huyu kaka ataendelea kutusomea historia iliyoleta maendeleo ya BTL. Kwa hivyo Sengenya, tunataka kusikia ngoma. Tunataka kusikia ngoma watu wa Sengenya zikianza. Tafadhali. Gavana wa jimbo la Kwale ambaye ndiye mgeni wa heshima ndio huyo anaingia kwenye uga. Kwa hivyo muda si mrefu atakuwa ametia show hapa. Gavana wa jimbo la Kwale ambaye ndiye mgeni wa heshima, pamoja na hawa wenzetu walio hapa, naibu wa gavana wa jimbo la Kwale, mbunge wetu wa Lunga Lunga Mheshimiwa Chiforomodo, wale wafadhili wetu kutoka BTL, Director of Education ambaye amekuja kutoka ofisi ya Jogoo, Bishop wetu Reverend Peter Mwero, na wale wote ambao wamefadhili sherehe hii, ndio hao wako hapo wakiwa tayari kumpokea mgeni wa heshima. Haya, yule atakayemvisha gavana ile badge kama hii yangu niliyovaa. Asante kaka, asante. Bahawira wa mtomano we myawenu na uyana kurire ya we mayondaro ya bahawira wa mtomano we haya we mayondaro yangu we vinagondara mayo era mtomano wo mayo we ndege na uye ya we mayondaro yangu we bahawira wa mtomano we haya we mayondaro yangu we vinagondara mayo era mtomano wo mayo we ndege na uye ya we mayondaro yangu we bahawira wa mtomano
Ransomano anangu haya howe mayo ndaro yangu we piga gondara mayo Ransomano mayo we ndege na Haya, gavana ndio huyo. Gavana ndio huyo anaingia. Gavana ndio huyo. Ngoma ngoma. Piga simu mayo we ndaye baraka yawe bahawira Ransomano myawe nuna yana kuri mayo we Ben Kuto. Naona tukuje huku tupokee gavana. Naibu wa gavana. Naona tukuje huku tupokee gavana haraka haraka. Tukuje upande huu, wale wageni tafadhali haraka. Aya balangu we aya rero balangu we bote bote balangu we rero balangu we aya balangu we aya rero balangu we bote bote balangu we aya balangu aya balangu we aya rero balangu we bote bote balangu we rero balangu we aya balangu. Na hiyo ngoma mnakuja upande huu ngoma. Tunasonga upande ule, tunasonga upande ule. Gavana ndio huyu anakatika ngoma ya Sengenya akiandamana na naibu wake mstahiki Chirema Kombo, mbunge wa Lungalunga Mheshimiwa Chiforomodo na director wa special programs. Haya. Amewakumbuka wapambe wake. Asante. Kwa hivyo Sengenya, tunataka kusikia ngoma. Tunataka kusikia ngoma watu wa Sengenya zikianza. Tafadhali. Gavana wa jimbo la Kwale ambaye ndiye mgeni wa heshima ndio huyo anaingia kwenye uga. Kwa hivyo muda si mrefu atakuwa ametia show hapa. Gavana wa jimbo la Asante sana, naomba tupatie nafasi Zigidigi. Naomba nafasi ipewe Zigidigi. Tuanze kusummarize ili nao pia wapate nafasi ya kumtumbuiza mstahiki gavana. Tuwapatie makofi jamani, tuwapatie makofi. Tuongezee makofi.
Digidigi oye. Awe virikeni asome anate adide akasome chidigo chidurum ndiyo lugha yao. Virikeni asome anate adide akasome chidigo chidurum ndiyo lugha yao. Mricha milawe ni mtuma ndugu zewe sigidigi na kueleza. Mricha milawe ni mtuma ndugu zewe sigidigi na kueleza. Tawa zomba na zungu kugomba chikpao wakati achikalaba mwenga. Virikeni asome anate adide akasome chidigo chiduruma mpaka chipokomwe. Some anate adide akasome chidigo chiduruma mpaka chipokomwe. Aricheni asome anate adide akasome chidigo chiduruma mpaka chipokomwe. Mricha milani mtuma ndugu zeu sigidigi na kueleza. Mricha milani mtuma ndugu zeu sigidigi na kueleza. Tawa zomba na zungu kugomba chikwao wakata chikalaba mwenga. Virikeni asome anache adide akasome chidigo chiduruma mpaka chipokomo. Virikeni asome anache adide akasome chidigo chiduruma mpaka chipokomo. Virikeni asome anache adide akasome chidigo chiduruma mpaka chipokomo. Mricha milani mtuma ndugu zewe zigidigi na kueleza. Mricha milani mtuma ndugu zewe zigidigi na kueleza. Tawa zomba na zungu kugomba chikpa wakati achikalaba mwenga. Virikeni asome anate adide akasome chidigo chiduruma mpaka chipokomwe. Virikeni asome anate adide akasome chizungu chiduruma mpaka chipokomo. Virikeni asome anate adide akasome chidigo chiduruma mpaka chipokomo. Mricha milani mtuma ndugu zeu sigidigi na waeleza. Mricha milani mtuma ndugu zeu sigidigi na waeleza. Tawa zomba na zungu kugomba chikwao wakata chikalaba mwenga. Virikeni asome anache adide akasome chidigo chiduruma mpaka chipokomo. Waporewe mdide nyamalawe inakulaza. Nakulaza mtumia. Nakulaza. Haya jamani, vigelegele, vigelegele na shangwe hapo. Jamani, njere jere njere jere njere jere. Haya. Naomba gozi yanze kusongea. Gozi yanze kusongea. Yaani hapa tunaenda back to back hapa. Hapakati mziki hapa, hapakati ngoma hapa, paka kieleweke. Gozi. Jamani, ongezeni shangwe na vigelegele.
Haya yangu makofi. Njerejere zivavi. Vifi Jomilozi. Rene gozi maridadi kirabo cha tsoka kula Kwale County. Wana maridadi wai. Umalo Kwale umale. Umalo Kwale umale. Umalo Kwale umale. Umalo tuya umale. Umalo Kwale umale. Umalo tsukuza kana umale. Umalo kana umale. Tsukuza tuya umale. Ongera mayoma ongera. Kita matuni ongera mayoma ongera we. Kita matuni ongera mayoma ongera. Kita matuni ongera mayoma ongera. Kita matuni ongera baba ongera. Kita matuni ongera baba ongera. Pamberu arangoa, pamberu arangoa, pamberu arangoa, pamberu arangoa, pamberu arangoa. Kwatete. Come on, Janango boom. Janango panalola peke unaimba jana. Katukutinda loko mwemba patuye. Tuya katukutinda lolo mwemba patuye. Tuya katukutinda loko mwemba patuye. Tuya katukutinda loko mwemba patuye. Mkanga wangu watu mkanga, haya pe mkanga wangu mkanga, neki yaunde, no. Pamberu arangoa, kwatete. Sinanzo, baba tuye. Tuya katukutinda loko mwemba patuye. Mkanga nirela mkanga. Haya pe mkanga wangu mkanga. Haya pe mkanga wangu mayondo mpa. Neki yaunde, neki yaumino. Pamberu arangoa, kwatete. Niragazi. Janango panalola peke unaimba kisanango po. Katukutinda loko mwemba patuye. Tuya katukutinda loko mwemba patuye. Mkanga wangu bewa mpara. Haya pe mkanga nirelo mayompa. Neki yaunde. Pamberu arangoa. Kwatete. Wapera. Pambera. Tina loko mwemba patuye. Tuya katukutinda lolo mwemba patuye. Tuya katukutinda loko mwemba patuye. Mkanga nirelo mayompa. Neki yaunde. Pamberu arangoa. Kwatete. Jameni makofi kwao. Kumananda siyaya maopondo siyaye. Kumananda siyaya maopondo siyaye. Iyo newa ya chikulu chimwenga. Siyaya karamoke yotinga siyaya. Tinga siyaya karamoke yotinga siyaye. Siyaya karamoke yotinga siyaye. Pamberu arangonde. Kwatete. Oh yeah. Haya jamani. Werao ni wa Duruma ashikoni chikanyambuka kurato nyika ya mwisho. Mutanga wakwe hoti uzoga uri mama terehikeye. Werao ni wa Duruma ashikoni chikanyambuka kurato nyika ya mwisho. Mutanga wakwe hoti uzoga uri mama terehikeye. Alamsikira barati yobangina yinatangasa ukambwa pwani fyo kuna ukame wazala si ulongoni jerisi no huri amusada kwehu
nafikiri mulungu wao gomera kwe kakangopata maengo ala Duruma timifi wala timufamisimba kenge uria jashoye meti kenda Duruma ni mbare metu manani mwamini fo Duruma maisha kakwe kundasikira watu bafaminywa ala ukambani mu Duruma so mokwe hoza nyama yangulo kaoyeria kwe kufanya kazi mbazuari juu ya kuku vyembe vinapigwa ndo maana ndawinzani mweneo ndo kalole mboga unze hurerere ware mana ho ware kokwe ho na we hamugato rao we rao ni wa Duruma ashika ani yechi yanyambuka kuratu ingangwisho mutanga wakwe honte uzo umanda matere hikeye we rao ni wa Duruma hashiko kani yechi yanyambuka kuratu nyika ya mwisho mutanga wakwe honte uzo Mubanda matere hikeye Usikira boredi Njina inatangaza be mukambwa pani fyo kuna ukame wanza Si ulongo ni kere sino huria musada kwewe Afikire mulongo wa ungomera Kufika maengo Ala Duruma simwifi wala simufamisi Kingi uria jashoye Etikenda Duruma nembarembek Wana ngwamenefo Duruma Ishaka kwakwe kundasikira watu bafaminywa ela ukambwane mu Duruma so mukwe hudza nyama yangu luwe kaoyeria kwe kufanya kazi zuwari juu ya kuko vyembe vinapigwa lumenenda jamani tuanze kuwapa makofi tuwape makofi hawa ni wanangozi werao ni wa Duruma hashiko ni chiyanyambuka kuratu mwisho wa nyika mutanga wakwe huti uzoga uri mama terehikeye ana maritatia Asante sana tuwapatie makofi. Ni wa Duruma hashiko ni chiyanyambuka kuratu mwisho wa nyika mutanga wakwe huti uzoga uri mama terehikeye ala usikire burati yabangina yena tangaza ukamba pwane vyo kuna ukame wanzala si ulongo ni jerisi no uri amusata kweo nafikiri mulungu wao gomera ni kweli kabisa ala Duruma timifi wala chakula chao ni sima na sima yatokana na mahindi ambayo ndio mazere. Asanteni sana wanagozi kwa kuokoa wakati watutumalize ikiwa tunatoka. Asanteni sana wanagozi, tuwaongezee makofi wakati wakitoka, tuwaongezee makofi. Asante asanteni sana wanagozi, tuweze kuokoa wakati. Basi kwake mfawidhi mwenza Bwana Lau. Haya tuwape makofi jamani, tuwape makofi. Tuongezee shangwe wanapotoka. Nikukumbushe tu vinavumbuliwa leo jamani. Wanakwale hoye! Wanakwale hoye! Wanakwale hoye! Basi naomba nimkaribishe Bwana Jilo aendelee na ratiba. Karibu Jilo. Mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Governor Kwale County pamoja na naibu wa governor pamoja na viongozi wa serikali kuu na viongozi wa county government na viongozi wa BTL pamoja na partners wetu wa kutoka Finland na wengine wa kutoka SIL, all protocol observed. Mabibi na mabwana, wanafunzi hamjambo. Mbele yenu mimi naitwa Jilo Edward, ndiye Assistant Language Programs Manager wa shirika la BTL katika kanda hii ya Pwani. Na ningependa kwa kifupi kwa ajili ya wakati pia tuweze kumleta mbele yenu Anan Shari ambaye ataweza kusoma historia ya mradi huu wa MEPIL program. MEPIL ni Mother Tongue Education Program for Indigenous Languages. Ataweza kutuambia historia fupi ya huu mradi vile ulivyoanza mpaka hapa tulipofika. Karibu sana. Thank you, Brother Jilo. You know, honorable guest of honor, Madam Governor, Deputy Governor, the Director, BTL Kenya,
All protocol observed, ladies and gentlemen, and dear children. Allow me to bring you the history of the Maple program. You know, when I was in high school, when it was the history class, that was the time that you could sleep a bit because it was a bit difficult to follow. Histories can be long, so I'll try to summarize. As I had stated earlier, it is not reasonable for me to bring the history of this program without giving a grounding philosophy of why mother tongue. Why mother tongue? As I had stated earlier, I come from SIL International. SIL International is a consulting partner for language education and development for UNESCO. And UNESCO usually promotes culture. Why languages? I would want to say that the Universal Declaration of Human Rights adopted in 1948 declared that everyone has a right to education. It was followed by a conference of education for all in 1990 in Thailand, where education practitioners agreed that language is very, very critical in enhancing basic education. I also want to bring to your attention that the UNESCO has declared the year 2022 to 2032 as the universal decade for indigenous languages. Why mother tongue? Mother tongue is very, very important for the growth of the child and in enhancing the development of language and other languages for the child. One way of promoting indigenous languages is through writing their languages and promoting the use of mother tongue in schools, especially for teaching and learning. Kenya is a multi-ethnic, multilingual country. Many indigenous countries thrive in this country, and it is upon us as governments and partners to protect these indigenous languages. Having said that, I'll give a brief history of how mother tongue education began in these particular programs. I will give four basic eras where the mother tongue education program began. The first stage was the groundbreaking stage, which was between 1985 to 1994. This period was characterized by sociolinguistic research, language research and development, and community engagements. In the Digo language, linguists Martin and Ati Groth started sociolinguistic works in 1986. Other pioneers included Hans Rosberg in Pokomoland in the year 1986, plus Richard Marget, who wrote the first Pokomo dictionary and the morphology of the Pokomo language. Other key leaders from these communities who were included in this program included John Galole as the first program leader, Vincent Hiribae, Ruth Guio, amongst others. The experimental stage. In the experimental stage, we mostly focus on formal yet and informal literacy programs in mother tongue, which happened in primary schools from class 1 to 6. In this period, we tried out the orthographies that were developed, and in partnership with the Department for Basic Education plus the Department for Adult Education, we did transition literacy programs and adult literacy programs for adults. Pioneers of this era included Heidi Matthews, Barbara Graham, Mary Courtney, Linians Makorani, amongst other people. Books for culture were developed, books for health were developed, amongst other subjects which were used in communities. Between 2005 and 2012, this period characterized the formation of individuals' mother tongue education programs. In this period, we started working with the Ministry of Education in the formal setting. I remember going to Tana River and coming here to Kwale to discuss with the Ministry of Education
and many people were not convinced that mother tongue was the way to go for people in this region. In fact, some of them told us that Kiswahili was the language that people spoke in this region. But I'm happy because there were some key advocates here, including Mr. Maneno from this particular town, who encouraged teachers and encouraged others to embrace mother tongue education. Other pioneers included Agatha van Ginkel from the Netherlands, Susan Yaga, Anand himself, Eunice Bonaya, key teachers like Miss Marupu from Arap Moi Primary School, Madam Tei, Dorothy Nkethia, and more than 100 teachers who embraced the teaching and learning of mother tongue in this region. In the period between 2014 to date, we decided to reinvent the program, so we call it the reinvention period. In this period, we realized that while we were having individualized programs in various parts of the country, it was important for teachers to come together and education stakeholders to come and learn from each other. Thus, it was important for us to start a program that encompasses more than one language. In the year 2012, Trust Africa International funded a research in these two counties, Tana River County and Kwale County. At that time, it was realized that in the region where mother tongue education was happening, reading levels had improved tremendously. And thus, with the help of the Finnish government, through Wycliffe Finland, BTL felt it wise to establish the mother tongue education program for indigenous languages. In the year 2014, our brother Yoni came. We gave him actually our need and desire to see books written in Pokomo, Orma, Digo, Duruma, and even other languages, but just to start with these first four. And upon discussing with Bible translation and literacy, we agreed that there was a great need to start this program. Thus, the reinvention. We began this program, and this program has been in existence still to date. Key people in this period included Anand Bonaya himself, Brother Zaka, who came fresh from university and took up the program, and now he has moved it to greater heights for the last 8 years. Lawi Kaole, our late Brother Mbetsa, who was the first person who said, if I was to retire from my work, I would wish to see mother tongue being established in Digo and Duruma. Unfortunately, today, he is not with us. Amongst others, he has gone to be with the Lord, but his legacy still lives on in Kwale County today. In conclusion, in this international decade of indigenous languages, the role of mother tongue in the child's growth and development cannot be overemphasized. It is a linguistic injustice to deny a child an opportunity to learn his or her mother tongue at the lower levels of schooling. The multilingual situation exhibited in Kenya should be a strength and not a weakness. Multilingual situations should continue to unite the various linguistic groups. African countries should harness the diversity of African languages. Teaching and learning the mother tongue education is one way of safeguarding the African language from the danger of language death. I travel globally into different parts of this world, and I see how languages are really at the verge of death. It is our duty as governments, it is our duty as stakeholders, it is our duty as communities to guard the future of these languages, lest in the future, generations to come, people will blame us. Kwa kifupi, nitajaribu kusema historia hiyo. Historia hii ningelisema kwamba
itazungumzwa nitasema kwa Kiswahili nikisema kwamba historia hii haitakuwa na maana kama sitasema umuhimu wa kutumia lugha mashuleni. Kwanza ninasema ya kwamba matumizi ya lugha mashuleni ni haki ya kibinadamu kwa kila mtu. Umoja wa Mataifa unasindikiza swala hili na kusema ya kwamba ni jukumu la kila serikali kutunza lugha na kuhakikisha kwamba lugha asili zinaweza kuendelea kwa miaka inayokuja. UNESCO na washirika wengine wametenga wakfu mwongo huu ujao wa kutokea mwaka wa 2022 hadi mwaka wa 2032 kuwa mwaka wa kutukuza lugha asili. Na hapa ninaona kwamba kwetu sisi kuja hapa Kwale na kuzindua vitabu kwa lugha ya mama ni mwanzo wa kuanza kazi hiyo ama sherehe hiyo ya kusherehekea lugha zetu za asili. Pili, ningelitoa historia kwa ufupi. Historia inasema kwamba historia yetu ilianza kwa vipindi vinne. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni kipindi cha uchanganuzi wa lugha, ambapo ya kwamba kuna wageni walikuja na kutusaidia kama Margaret Richards, Roseback pamoja na wengineo ambao kwamba walishirikiana. Kukaja kipindi ambacho kwamba tulijaribu majaribio ya lugha kwa kuanzisha mafundisho ya lugha shuleni kwa lugha ya mama, na wakati huo tuliweza kufundisha madarasani ingawaje Ministry ya Education wakati huo walikuwa hajaanzisha. Baadaye tukaja na kuweza kuanza kazi rasmi na Ministry of Education. Tukafanya kazi pamoja nao hapa Kwale, tukawa na miradi midogo midogo ambayo kwamba ilienea nchi nzima ya Kenya, hasa hapa Kwale na Tana River. Kufikia mwaka 2012 tuliweza kufanya utafiti na kuona kwamba katika maeneo yale ambayo kwamba lugha ya mama ilikuwa ikifundishwa zaidi, wanafunzi walikuwa na ujuzi wa kusoma katika lugha ya mama, Kiingereza na lugha zinginezo. Ndiposa tukaja na kuzungumza pamoja na wafadhili wetu, wafadhili kama Yoni Makela wa kutoka Wycliffe Finland pamoja na serikali ya Finland, ambao kwamba iliamua kuzindua mradi huu mkubwa ambao kwamba umechanganya lugha kadhaa kwa ajili ya kutukuza lugha za mama. Tunawashukuru wengi ambao kwamba waliweza kufanikisha mradi huu, tukimkumbuka hasa mzee mmoja aliyetoka mji huu ambaye kwamba anaitwa mzee Mbetsa Gideon. Mzee Mbetsa Gideon aliweza kutuacha kama miaka 5 iliyopita hivi. Mungu ailaze roho yake pema peponi, lakini naamini ya kwamba pale alipo, popote pale alipo, akiangalia chini atakuwa yatabasamu kwa ajili ya kazi nzuri ambayo kwamba alianzisha. Nikimalizia nitasema ya kwamba katika mwongo huu ambao kwamba tumehimizwa ili ya kwamba tukaweze kuzikuza lugha za asili, umuhimu wa lugha ya mama hauwezi kusemezwa zaidi, hatuwezi kusisitiza zaidi, kwa vile umuhimu wake na kutofanya umuhimu wa lugha ya mama ni kama kutotii ile haki ambayo kwamba watoto wanafaa kuwa nayo ya kujua lugha yao. Ni himizo langu kwa wazazi, viongozi, serikali na washirika wengine ya kwamba tukasisitize umuhimu wa kuzikuza lugha zetu, ili ya kwamba vizazi vijavyo visije kutulaumu kwa ajili ya kuziua lugha zetu. Asanteni. Makofi
kwa ajili ya historia hiyo fupi. Makofi hajatosha jameni. We can do better. Asanteni. Basi mbele yenu pia ningependa kuita mkubwa wangu, my immediate supervisor, ambaye ndiye our administrator wa miradi yetu yote ya Bible translation. Yeye tunamuita language programs manager. Aweze kuwasalimia, aongee mawili matatu, na hapo ataweza kumuita national director aweze kuendelea kutoka hapo, yeye na wageni wake. Asante sana Bwana Sabila Ngania. Karibu sana. Asante sana ya asante sana gavana wetu wa jimbo la Kwale, naibu gavana, director wetu wa Bible Translation and Literacy, Dr. Gishui kutoka Wizara ya Elimu, wageni wote ambao mko hapa, Bishop Mwero na wenzako, pamoja na wanafunzi wetu na walimu, nataka kuwasalimu amjambo. Nashukuru kwa nafasi ama fursa ambayo nimepewa kuzungumza, na nafikiri yangu yatakuwa ni machache. Kila ambacho Jilo amesema ni kwamba ninasimamia idara ya lugha katika shirika letu, na ningependa kuwapongeza haswa wale ambao wanashughulikia ama kusimamia mradi huu wa MEPIL, Mother Tongue Education Program for Indigenous Languages. Nataka kuwa congratulate kwa this occasion ya kulaunch vitabu. Asanteni sana na pongezi. Na sijui ni kwa nini katika kuratibu ama kupanga counties walianzia upande huu karibu na bahari, wakasema county number 1, 2, 3, 4, 5. Na inaonekana kwamba hata kazi hii ya Mother Tongue Education Program itaanzia pande huu, na kwa sababu ni Mother Tongue Education Program for Indigenous Languages in Kenya, then itaanzia huku ikielekea bara na itazunguka Kenya nzima. Asanteni sana, mumechukua mstari wa mbele na tusaidiane namna hiyo kuweza kufanya hivyo. Asante. Najua Wizara ya Elimu imejitolea. Wale ambao mko familia na CBC program, mnajua ya kwamba indigenous language has been allocated 2 lessons per week. Previously, of course, we used to say that we can use mother tongue in the lower classes up to standard 3. But right now, I think with the curriculum that we have, you can be able to study indigenous language up to the highest level of education. And I want to give a commitment from Bible Translation and Literacy on behalf of the organization that we are committed to work with the Ministry of Education, to work with the national and county governments to realize that commitment that the ministry has of enabling communities to be able to study the languages up to the highest level. So we will work together from our department so that we can be able to realize that across the country. And as I finish and I welcome my national director, I want to say this, that hakuna lugha ambayo haijitoshelezi katika mazingira yake. Hakuna lugha ambayo ni duni kushinda lugha nyingine, lakini kila lugha hujitosheleza katika mazingira yake, na ya kwamba lugha hukuzwa ili kuweza kuafiki mazingira mapya ambayo yanajitokeza. Hata Kiswahili kwa wakati huu inaendelea kukua, na ile mambo anasema masuala ibuka tunayahusisha. So we will develop our languages as they are and also develop them to be able to encompass the new concepts. I want to take this opportunity to welcome the National Director for Bible Translation and Literacy, ndugu Peter Munguti. Makofi kwake. Karibu sana Kasisi Munguti kwa director wetu. Thank you. Basi asante sana kwa sote ambao tumekuwa hapa. Kwa governor wetu Your Excellency Fatuma Achani, kwa naibu wa governor na director wa deputy director wa education ambaye tuko pamoja na yeye hapa, Mheshimiwa
Chief Oromondo na waheshimiwa wale wengine na wageni wote, makasisi na viongozi wote, all protocols observed. Kwanza ningetaka kuwasalimu amjambo. Wanafunzi amjambo. Wanafunzi tena amjambo. Ninajua tumewaweka, lakini tusubiri kidogo tu, tutawafungua. Tuwe kimya kidogo tusikize, alafu tutapata kuwafungua. Your Excellency, nikubali nipate kuwaintroduce watu watatu ambao wako pamoja nami, alafu nitasema machache na kutoka hapo tutaenda kupokea ujumbe wako. Mtu wa kwanza ni Project Advisory Committee Chairman wa mradi wa Digo na Duruma ambaye tuko pamoja naye hapa, Bishop Peter Mwero. Kama unaweza kukanyanga hapa usalimiane tu, alafu nitaintroduce representative wa SIL ambaye tuko pamoja naye. Kwa hivyo Bishop, unaweza kutusalimu na usema jambo moja. Asante. Asante sana Bwana National Director, mgeni wetu wa heshima ambaye ndio gavana wetu wa Kwale pamoja na naibu wake, viongozi wetu ambao wako hapa kutoka kwa serikali yetu ya county na wanasiasa na wale washikadau wengine ambao tunashirikiana nao na wote ambao tumehudhuria hafla hii. Hamjambo. Nasalimia tena hamjambo. Si jamani, leo ni siku ya furaha. Hebu nipungie mkono namna hii. Hamjambo. Maana vitabu vya Duruma hunavyo, vya Digo hunavyo, bana upate njerejere. Bwana National Director, asante sana kwa nafasi hii. Naomba kwa ruhusa yako unipatie dakika moja nitambulishe wanakamati ambao tumefanya kazi pamoja kama Project Advisory Committee ya mradi huu wa Digo na Duruma. Maana kama haingekuwa watu hawa, hatungekuwa tumeweza kufika mahali tuko. Hatungekuwa tumefika mahali ambapo tumefika leo. Kwa hivyo ningependa niombe wale wanakamati, the Project Advisory Committee for both Digo and Duruma, kindly just come, ili kwamba mgeni wetu wa heshima aweze kuwaona, na niwashukuru kwa kazi yenu, maana mumekuwa timu ya kujitolea. Hakuna mtu ambaye anawalipa, lakini mumefanya hii kwa sababu mnajua thamani ya kuhifadhi lugha na thamani ya mradi huu. Na mimi naomba leo tuwalipe kwa kuwapigia makofi mazuri. Si tuwapigia makofi mazuri? MC, kama naweza kupata tu a wireless mic ili tusikie majina yao, na niseme thank you very much wanakamati kwa kushirikiana pamoja na kutufikisha mahali ambapo mmetufikisha. Reverend Tom Kadenge Nguma. Asante, huyo ni wa the Duruma Project. Mary Kenga, head teacher Miani Pilot School. Asante. Reverend Hamisi Askari. Bishop Johnson Rua, the Secretary, Duruma Project. Naitwa John Gasare, representing the Digo community. Mimi ni mwalimu. Asante. Pastor Chizi kutoka Samburu, mimi ni treasurer Duruma. Lilian Njira kutoka Kinango, paka wa Duruma, ni mwalimu. Asante. Joseph Nzavila kutoka Kinango, mimi ni mwanakamati wa hiyo team. Asante. Situwapigie makofi jamani. Thank you so much. Nawashukuru. National Director, jambo la pili naomba uniruhusu kabla hatujaendelea nitambue wachungaji na watumishi wa Mungu walio hapa ambao pia wamehusika kwa mradi huu na kuhakikisha kwamba tumefika mahali tumefika. Hawa wataongea. Kama kuna mchungaji, Reverend Bishop mahali yuko, kindly just stand up. We just want to appreciate you mahali huko. Naomba tu wasimame.
naona wako kila mahali na wengine wako kule. Tuwapigie makofi. Na jamii yote ya Duruma na Digo ambao tunafurahia mahali tumefika leo, naomba sote tujipigie makofi. Na Wapokomo pia wako hapa, tuwapigie makofi. Asante. Bwana National Director, just allow me say one thing. Ili unaporudi kule, unajua hii timu imefanya kazi nzuri, na kule Nairobi ukipata mradi wowote, welete Digo, welete Duruma. Maana hapa tuko na enabling environment. Mimi ni regional chair wa NCCK na ninaelewa. Kuna sehemu zingine unaenda hata kumuona governor ni shida. Hapa kwetu kwa ofisi ya governor tunaingia bila appointment. Situpigie governor wetu makofi. Na nataka nichukue nafasi hii kushukuru sana Your Excellency our governor pamoja na deputy wako. Maana siku ya leo mlikuwa na ratiba ya shughuli nyingi. Lakini nilipowatembelea juzi siku ya Jumatano, governor aliniambia afadhali nikate shughuli zote lakini tuje hii. Jamani, sio lazima niseme. Sio lazima niseme. Maana hiyo Munguti hajui. Kwa hivyo nataka tumpigie makofi Her Excellency the Governor. Bwana National Director, sisi kwa ofisi yetu ya governor tunaingia bila appointment. Anasema kama ni BTL muje anytime. So we have an enabling environment. Kwa hivyo hata ukipata mradi wa mother tongue restoration lete. Mother tongue keeping lete. Hiyo miradi yote we lete hapa. Badala ya kwenda kusumbuana huko na appointment ya governor, lete Kwale, milango iko wazi. Si tumpigie makofi jamani. So I really want to appreciate Your Excellency on behalf ya committee, BTL, kanisa na interfaith yote kwa ushirikiano ambao umetupa na uhuru ambao umetupa wa kuja kwa ofisi yako na kupatikana hapa leo. Kwa sababu ratiba uliokuwa nayo ya leo ninaijua na kukuona hapa umetuheshimu sana. Na ninashukuru kwa ajili ya hiyo. Asante sana na Mungu akubariki. Thank you so much. Asante sana, tumpatie makofi Bishop, tumshangilie Bishop. Asante, makofi kwa Bishop tena. Asante sana. Wacha pia niwajulishe kwenu msimamizi wa SIL Kenya. SIL tunafanya kazi karibu pamoja na wao kwa mambo ya kuandika lugha na kusoma. John Orlando ndiye anawakilisha ofisi hiyo, wacha wasalimu. Your Excellency, the Governor, the Deputy Governor, members of the National Assembly, officials from the county government and national government, and all protocols observed. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. As you've heard, my name is John Orlando. Allow me to speak in English. There's very nice Swahili all around me. Lakini ni ruhusini niseme kwa Kiingereza. Yeah, thank you very much, Peter, for this opportunity, and especially for what is happening here today. Across the globe, people are talking about inclusivity, and I believe this is one great move towards inclusivity, because the children in Kwale County and in all these languages that whose books we've launched today are able to compete fairly, because their foundation education is now going to be in their mother tongue. And therefore, this is a great move towards making sure that the children in this county can compete equitably with those others across the country. So it's a great move, and I would like to thank all the partners who are involved in this. And it's evident that the county government of Kwale is actually supporting this wholeheartedly, because Her Excellency, the Governor, is here with us. And therefore, we are really grateful for this move. And as SIL, and as you heard from the story that was read from our brother, by our brother Anan, we provide technical support for language work. And we are glad to be involved and to support this kind of work, not just here, but across the country. So thank you very much. I'll hand this back to you, Peter. Asante. Asante sana Bwana Orlando, tumpatie makofi mazuri. Nitawajulisha kwenu wengine wawili ambao wataongea. We have two managers from BTL. Manager wa finance nilikuja na yeye ndiposa
Ikiwa mnahitaji more finances, mtu wa kuona ni huyu, ongea na yeye. Alafu tuko na kule Ruiru tuko na senda ambayo mnaweza kuja pale na ukae vizuri na ufanye mikutano. Inasimamiwa na Bwana Biketi inua mikono. Kuko na other staff members ambao tuko pamoja na wao, kina Fusaka and the rest. Can you please mpate kuinuka? Tobias, nyosha mkono tu juu mpate kuonekana. Asante sana. Last and not least, mradi huu haungewezekana, this project, Your Excellency, would not have been possible without the financial support of our financial partners. And I want to recognize the role played by the government of Finland through Weekly Finland, who are represented here today by Joni Makela. And I want to invite him to come and greet us. They have supported this project for 8 years. Can we appreciate Weekly Finland and Joni for supporting us for those 8 years? Welcome. Thank you. And, ladies and gentlemen, dear children, it is good to be with you this afternoon. Back in 2014, we are planning this project, and we have a vision. We want to see that children in these communities, they become literate. And we saw that still many children who go to school and they are age of 10, they are still illiterate. So that for that purpose, we start to develop a program and develop these materials what you have available today for Pokomo, Digo, and Duruma. And actually there was also Orma in the beginning. This project is now coming to the end, and for me, I'm a project coordinator from Weekly Finland. I need to ask myself, what did we achieve? Did we achieve something what was our plan? We have reports, several different types of reports. There was also external report from last year, so that children are becoming literate. We have pilot schools, 18 pilot schools. More and more children are becoming literate. They enjoy learning. And now these books are available for you. So I'm pleased to see what is happening here in this coastal area, Digo, Duruma, and Pokomo. But I need to also raise the question, what will happen in the future? I believe that if you want all these children to become literate, it's good to take these books to the schools. We have now 18 pilot schools, but the funding is coming to its end this year. So I hope all of you who are responsible of education in your counties, you put good effort so that all the books will be available for children. Kofi Annan has said, literacy is finally the road to human progress and the means through which every man, woman, and child can realize his or her full potential. This is very important. This is the start for human progress, and they will see the full potential. What is happening globally in literacy? Still today there are more than 600 million children and youth who are illiterate. They never become literate. Kofi Annan may say these children, they are not on the road to human progress. They are not realizing their full potential.
We already hear some of this, what was happening in the history. It was since 1990 when the UN declared education for all. That was a very important time when we start to put our children more to school. I think even this area, children are going more to school. And this is a good start. 2015, they declared the new Sustainable Development Goals. And there is also the education is one of the goals. And they declare the quality of education. They see that not only going to school, but there must be some quality. World Bank report 2018, they said there's a learning crisis. They said there's a learning poverty. They actually find out that there are millions of children, they are going to school, they are sitting there, but at the age of 10, they are still illiterate. Home language in early years of education helps children to gain basic literacy and numeracy skills. We have seen that when a child can learn in language he understands the best, there will be great impact for his learning outcomes. These materials, what is complete today and available for your children, these materials are culturally sensitive. They are language friendly. They speak the language what the children are speaking. From the known to the unknown. It is important for children this from the known to unknown. These are suitable books for children who speak Pokomo, Digo or Duruma at home. I believe the MEPIL approach will change the education for better. There are also some impacts what we have seen. Often in the short project we don't see so much impact, but we have seen some of the indicators of impact. We have seen that children enjoy reading engaging stories in the language they use and understand. It is not only increasing their ability to read, but also their love of reading. They develop their cognitive skills better and become critical thinkers and decision makers. The children use their own languages and experiences as a resource to access other opportunities. The pilot school teachers, they testify that children are able to read and understand short, age-appropriate texts in grade 2 and 3. This is a great improvement. I believe the best road to the literacy is to make education language friendly, so that they fully understand what is happening in the classroom. Literacy makes children passionate to use their full potential to contribute to their communities. These healthy individuals create strong communities in the future. Ultimately, mother tongue-based education unleashes the potential of the next generation. It empowers and liberates people. It improves lives by expanding capabilities, which in turn reduce poverty, increases participation in the labor market, and has positive effects on health and sustainable development. I hope that all of you who are responsible of education in Pokomo, Digo or Duruma communities commit yourself to enhancing mother tongue education so that every child becomes literate and may realize his or her full potential. Please take these books to your children so that they can become literate. Thank you.
Thank you very much, Yoni, for those wonderful remarks. Your Excellency, ladies and gentlemen, na watoto, hatujambo tena? Aya basi kidogo, tupatie nafasi kidogo, alafu we will be through and release you mupate kupata kikombe ya maji. Let me say that, my Your Excellency, that this afternoon I am very delighted to be part of this historic occasion of launching literacy materials written in the Digo, Duruma, and the Pokomo languages. This occasion is a major milestone in the life of these three communities, given that this is the first time they are receiving professionally developed mother tongue materials, which are going to be used in class 1, 2, and 3 in primary schools within the communities. Ladies and gentlemen, it is a documented fact that instruction in the mother tongue in the early years of schooling delivers quality education for all learners by taking a multilingual approach. It therefore raises the quality of education and learning achievement by laying emphasis on understanding and creativity rather than memorization. It also strengthens the cognitive aspect of learning by ensuring that whatever is learned is applied directly in the learner's lives. This, for me, ladies and gentlemen, increases dialogue and interaction between the learner and the teacher by providing the opportunity for genuine communication from the outset. Friends, my observation that Africa has been singled out as the only continent in the world where majority of children begin school in a foreign language, and the only continent where the entire population has to struggle to make technical and information progress through the medium of someone else's language, a second or that language. Recognizing this challenge, I am happy to note that our current Kenyan Constitution compels the state to support the promotion and the protection of the diversity of languages of the people. Further, it recognizes the need to formulate policy on local languages and ensure use of these indigenous languages, cultural values, and the practices. And friends, for us as BTL to support the government in implementing this part of the Constitution, I am pleased to inform you that in partnership with Wycliffe Finland, as you have heard, we've spent the last 7 years in developing these indigenous literacy materials, training teachers, carrying out advocacy, and in the process of implementing the mother tongue education for indigenous languages, which we call in short MEPIL. Within this period, Your Excellency, I am pleased to note that we have advocated strongly for the implementation of mother tongue education through our efforts, and we have also gone to every place that we needed to go to make sure that we've met with anybody we need to make, whether at the county level or at the national level, for all of us to be able to work together towards improving literacy in Digo, Duruma, and the Pokomo. On the other hand, I am pleased to note that quality mother tongue education books have been developed, including teachers' guides for Pokomo, Digo, and Duruma, which have already been submitted to KICD for evaluation. And when they have been evaluated and approved, they are going to be available for use in our classrooms. In addition,
over 60 education officers, and about 100 teachers of grade 1 to 3 here in Kwale and in Tana River counties. These who've been drawn from 18 pilot schools have been trained on how to teach mother tongue in those schools, bridging from what we call L1, that is mother tongue, to L2, additional languages. And we are sure that these will be able to carry out this program into great success. Through these tireless efforts, Your Excellency, the program has achieved a lot, as you can see, and you've heard from these people. I will not want to enumerate each one of the achievements that we've achieved so far, but first and foremost, increasing of literacy among our children, retention, and even increasing the retention in classrooms. Thank you very much, the Kwale, I think they've been called Kwale Arts people. You've seen one of the reasons why their son had left school. It was because he was afraid to go and face those who are tormenting him in class. But when he was assured that that will never happen again because he can express himself in the Digo language, he was welcomed back to class. And that is what happens when we give people an opportunity to express themselves in their language. While we've made great strides, Your Excellency, in the 7 years that we have been working in these 3 communities, and specifically here in Kwale, we've also faced numerous challenges that would have stopped these programs. But due to the resilience of the various actors that are here today, this program has been able to succeed to where we are today. And I am really greatly appreciate each one of our partners, all of you who are here, and the school teachers, the pupils who've been so resilient, and for that reason, we've reached where we are today. Your Excellency, allow me to single out a few people that I'm going to acknowledge. First and foremost, beginning with the county government of Kwale. The praises that Bishop has given, they are not just empty. We recognize those praises. We recognize the county government of Kwale because you've been so supportive to this project. And without the support of the county government of Kwale, a lot of the work that we've been able to do would not have been possible. However, as I recognize the county government of Kwale, the Ministry of Education, Teacher Service Commission, and all the rest, last year we did an evaluation of this program. And our external evaluator, Dr. Joyce Wangia, she turned up a report which indicates that BTL is not the owner of literacy and education in Kenya. We may not have the authority to be able to move this forward. It is now the responsibility of the Ministry of Education and the ministry and the responsibility of the county government to continue to support this program for the benefit of the children here in Kwale and in Tana River and elsewhere. I want to invite you with a lot of sincerity and very humbly that we partner with you in this process. And I can promise you that BTL is committed to see mother tongue education materials developed for every child, not only in Kwale and Tana River, but the rest of Kenya. And I want to welcome you to partner together with us. As I come to finish, allow me to thank most sincerely our teachers who have helped us in our classrooms. Thank most sincerely our pupils who have been involved in this program. Thank most sincerely our partners, Wycliffe Finland, and in extension, the government of Finland
who supported this project. And all the other partners, those of you whom you've been involved in one way or the other. Last and not least, our Member of Parliament for Lunga Lunga, Honorable Mangale, please, you can actually stand up for people to see you, because people are looking for you, they cannot find you. When we desired to take this program to the next level, because this phase of the project is coming to an end. But the good news is, Your Excellency, this program is not coming to an end here in Kwale. It is going to move to the preschool. And this is the gentleman, Honorable Mangale, who signed with us an MOU when he was the CEC for education in the Kwale government. Thank you very much. And we pray that as we partner together, now also the ECD centers in the early childhood development, they are going to have their books developed professionally and they can use them. And with those few remarks, thank you very much. The Lord bless you. Tumpigie makofi jamani huyu director. Basi gavana wa jimbo la Kwale mstahiki Fatuma Achani, naibu wa gavana wa jimbo la Kwale Mheshimiwa Chirema Kombo, mbunge wa Lungalunga Mheshimiwa Joshua Mangale Munga Chiforomodo, director wa BTL pamoja na wale wafadhili wote mpaka kutoka nchini Finland, deputy director wa elimu Daktari Gishui, bila kumsahau chief principal wetu Bi Helen Machuka, na huyu tunamtaja kwa sababu mstahiki gavana ametujengea chuo cha ualimu Kwale. Basi wakubwa wote pamoja na bishop wetu Mwero na timu yote, wachungaji, walimu wenzangu pamoja na wanafunzi, wazazi, hamjambo? Hamjambo? Nachukua nafasi hii nimkaribishe TSC director wa Kwale aweze kufika hapa, na anapofika hapa pia aweze kuwatambulisha wale CSOs. Nasikia kuna wadosi wana support curriculum hapa. Kwa hivyo kakaangu Mwanza, karibu uweze kuzungumza machache na watambulishe wale wadosi wengine. Asante. Asante sana. Her Excellency, the Governor Kwale, Madam Fatuma Achani, our Deputy Governor Kwale, Honorable Chirema, MP Lungalunga, who is present here today, Bwana Chiforomodo, our Director from the Ministry, all other guests invited here this afternoon, our teachers present in this congregation, mabibi na mabwana, wanafunzi, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asanteni sana. For record purposes, I'm standing in here for the TSC Director Kwale. I'm representing the County Office Kwale, and I would like at this juncture call upon all CSOs present and all TSC officers present here to stand up. Kindly stand up wherever you are, please, so that the chief guest, Madam, can see you. Yeah, thank you. You may sit. All our teachers present in this congregation, wherever you are, I know some are with the students there, kindly stand up. Walimu wetu wote kutoka Kwale na kule Tana River, tafadhali msimame popote mlipo. Hawa ni walimu wetu ambao tunashirikiana kwa hiyo program. Asanteni, mnaweza kuketi. Now, as a department,
tunafanya kazi na ushirikiano wa karibu sana na BTL, kwa sababu mradi ambao unatekelezwa hapa ni mradi ambao umepitishwa kwa mikataba mingi sana. Kama umelisikiza history ya indigenous language katika hii dunia, basi katika Kwale TSC as a department, na kwa sababu iko na kitengo cha curriculum support officer, curriculum support office imekuwa inaambatana karibu sana na wale officers wa BTL wakati wanaenda kwa classroom observation kuangalia the methods which are used in there. And as a department we are satisfied that zile methods zinazotumika strictly and specifically these are pedagogies, because pedagogies are methods of teaching children. Now, language. Research has shown that the first language helps anybody to learn the second language. And out of this, it will not be easy for you to start learning China if you cannot do, or rather handle, your own mother tongue or the language that you are born to be used within your environment. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo ndio sababu kubwa inafanya kwamba lugha za Kwale, Kiduruma na Kidigo, na kwa sababu wale watoto wanatoka maeneo ambayo hii ndio lugha inayoongewa, ni vyema wa interact na hii lugha kwanza kabla hawaja interact na any other language. And out of that statement I've given, peleleza utakuta children who have had a first language well done within them, it's easy to learn the second language and they prosper in matters education. Hii lugha ya kienyeji ambayo tunasema kienyeji indigenous ni timilifu na ni maisha kama lugha nyingine ulimwenguni, kwa sababu studies zinazotumika kufundisha hii lugha ni zile studies zinazosomesha lugha zile zingine ulimwenguni. We are following the 4 basic skills: listening and speaking, tuandike, tusome kisha tuandike. Kwa hivyo vivyo hivyo, hii ndio kazi ambayo watoto wetu watakuwa wanashughulika nayo ndani ya shule. Na nimesema indigenous language are complete. Again, inatupatia nafasi ya kuhifadhi tamaduni zetu, mila zetu katika nyanja mbalimbali, including hata kazi zetu. Kwa sababu hizo kazi zinazofanywa, hizo sherehe zinazofanywa ziko na majina katika lugha hizi zetu za kitamaduni. So wazungu wanapoimba nyimbo zao, hata sisi pia tunaimba nyimbo zetu hizo za kienyeji. Kwa sababu leo madam ni siku yako as a chief guest, we do not want, we wanted to prepare a ground to brief you of what we are doing, so that when you come in here, at least you are in picture of what goes on. So as a department, we welcome partners, and we have worked with the partners. It's good that this program is moving next to ECD. Kwa sababu ECD, sisi tunakula malighafi ya ECD. Wakati wakiandaa wale watoto kule, wanatuletea grade ya kwanza. Tunapokea pale. Sasa ikiwa tutaanzia pale kwenda mbele, basi mara nyingi kuna gap. But this time round, this gap is going to be breached by the program that is now going to ECD. Having said that, asanteni kwa kunisikiliza. I beg to sit. MC. Aya, tumpigeni makofi mwalimu wetu Mwanza. Kwa heshima yako mgeni wa heshima, niruhusu nimuite Deputy Director wa elimu ambaye ametumwa kuja hapa kuungana na sisi na ametoka Jogoo House, Daktari Gishui. Naomba karibie. Karibu David, mekugomba nawe hafla hii. Tafadhali. Feel most welcome as you come to address. Asante sana, Your Excellency, the Governor of Kwale County, Mheshimiwa Fatuma Achani, Your Excellency, the Deputy Governor, Mheshimiwa Chirema Kombo, Director BTL, Bwana Peter Muguti, Honorable MP wa Lugaluga, Mheshimiwa Joshua, development partners represented here by the project coordinator from Finland,
TSC officers present, Minister of Education officers present. Hamjambo nyote. Hamjamboni watoto. Yeah, the children are very hungry now. I stand here representing the Cabinet Secretary, Ministry of Education, Honorable Ezekiel Machogu, and I want to read his speech. It gives me great pleasure to be here today to be part of this auspicious occasion of the launch of Indigenous Languages School Activity Books. Let me from the onset congratulate the entire management of Bible translation and literacy and all stakeholders for the intensive work which has culminated in the launch that we are witnessing today. My ministry appreciates BTL for his remarkable contribution to the development of indigenous languages. This has been realized through development of mother tongue education programs in the Rakas about and currently Pokomo, Digo, and Duruma. It is important to mention from the onset that this initiative is in line with Sustainable Development Goal number 4 on quality education, as well as a competence-based education curriculum framework. Ladies and gentlemen, my ministry recognizes the need to promote indigenous languages in the spirit of CBC. The CBC program also provides for teaching of indigenous languages in both upper primary and junior secondary as an elective subject. At the foundation level, children from preschool to grade 3 levels are expected to start learning in their own language or a language of the catchment area. In the near future, it will also be possible to pursue indigenous languages studies up to the highest levels of education. Your Excellency, Governor, I am aware of the many benefits of the education language policy, which include the following: reading enjoyment, children participating freely and fully in class, enhanced performance in exams, learning from known to unknown, making school environment a conducive place and child-friendly, reduction in absenteeism, learner-centered approach to teaching, and value of one's own culture and that of the people. Ladies and gentlemen, my ministry takes cognizance of several practical challenges in the teaching and promotion of indigenous language. These include, but are not limited to, development, promotion, and establishment of orthographies for the indigenous languages, inadequate financial resources, inadequate number of teachers, inadequate teaching and learning materials, and technicalities to do with the general development of indigenous languages so as to be effectively used in the education sector. These comprise language documentation, grammar sketches, and development of appropriate vocabularies and terminologies. My ministry is committed to working collaboratively with Bible Translation and Literacy East Africa and all education stakeholders, including development partners, so as to address these challenges. This will be attained through pursuing public-private partnerships in the development, promotion, and inclusion of the indigenous languages in the national curriculum. As I conclude my remarks, I wish to congratulate BTL for the tremendous effort that culminated in this successful launch. Thank you very much, and may God bless you all. Asante, asante. Pengine niwaombe wale walimu
waweze kuwatuliza hao wanafunzi. Wale walimu walio hapa tafadhali, na wale wanafunzi ningeomba kuwe na utulivu, waweze kupata mahali waweze kutulia tafadhalini. Basi kwa heshima naomba kumkaribisha mbunge wa Lungalunga Mheshimiwa Mangale Munga Chiforomodo aweze kutoa nasaha zake. Asante sana mstahiki gavana wa Kwale Bi Fatuma Achani, mstahiki naibu wa gavana Chirema Kombo Josephat, wakurugenzi wa elimu, mkurugenzi wa shirika letu hili la BTL na wale wote akiwemo patron Bishop Peter Mwero na itifaki yote kuitambua. Wananchi wa Kwale, assalamu alaikum. Hamjambo? Hamna neno? Naomba mpokee salamu za watu wa Lungalunga hapo tafadhali, na huku pia mpokee salamu za watu wa Lungalunga. Nataka tu niwe mfupi kwa sababu mstahiki governor yuko hapa ambaye ndiye mgeni wetu wa heshima. Kwanza nataka nichukue fursa hii kushukuru shirika hili la BTL na wale ambao ni washirika wote waliohusika katika shughuli hii ya kuweza kutuletea vitabu ama majarida ambayo yameandikwa kwa lugha za Kipokomo, Kidigo na Kiduruma. Hii kazi wamefanya ni kazi nzuri na tuwapigie makofi kwanza. Pili, mstahiki governor, mwezi wa 9 mwaka jana, hii timu ikiongozwa na huyu mkurugenzi Bwana Munguti walikuja kwa ofisi. Wakati huo ulikuwa umenipa ile nafasi ya kuwa waziri wa elimu, na tuliposhauriana ukanipa ruksa ya kwamba tuweze kuweka sahihi ule mkataba ambao utakuwa unaendesha hii shughuli ambayo leo ni kilele chake. Kwa hivyo walifika pale ofisini na kweli tukaweka sahihi, na leo ndio matunda haya tunayoyaona. Na ndio maana wanafurahi sana kwamba wakifika Kwale wanapata kusikizwa, na ni kwa sababu ya uongozi wako mzuri, na pia nakupongeza na kukushukuru pia kwa hiyo mstahiki governor. Ndugu zangu, waliozungumza hapa ni wataalamu wengi sana, lakini mimi naomba nichangie kwa ufupi ya kwamba swala hili ambalo linaanzishwa leo ni muhimu mno, kwa sababu hata wewe mwenyewe kama ulikuwa umeenda shule wakati fulani ukafika kule ukaenda kukuta ya kwamba unaambwa yani kichwa vino kinahiwa hedi, siku hiyo ilikuwa nightmare, ilikuwa wakati mgumu kwako. Lakini leo tumeletewa swala ambalo litawafanya watoto wetu wayakubali masomo katika umri mdogo pale chini, kwa sababu jambo moja ambalo linamfanya mtoto akose ile confidence, simanya confidence ndio ni Kiswahili ama Kiduruma, ule ujasiri, ni kwamba akifika pale siku ile ya kwanza anaanza kukutana na mazingira ambayo yako tofauti kabisa na kule nyumbani. Na hapa sisi tunakimbia mbio tukisema ya kwamba tunataka tuwe na child friendly school, na ianze na hii lugha. Nataka niseme ya kwamba dunia nzima, kila mahali, ukienda Uchina wanasomesha watoto wao kwa lugha ya Kichina, ukienda Uingereza na kila mahali. Lakini ni sisi wa Afrika na sisi wa Kenya peke yake ambao bado tunatawalwa na dhana gande ya kwamba ukiongea ama ukifunzwa kwa Kiingereza basi wewe ni intelligent ama una akili sana kuliko yule anayezungumza lugha ya kikwao. Najua ya kwamba tatizo letu kubwa ni kwamba Wakenya tuko na kabila zaidi ya 42 ama tukitaja 43 namna hiyo, lakini hilo lisiwe tatizo, kwa sababu katiba yetu ya Kenya inatuhakikishia ya kwamba Kiswahili kwanza ni lugha rasmi na pia ni lugha ya kitaifa. Kwa hivyo kwa mujibu huo tuhakikishe ya kwamba hizi lugha ambazo ni zetu za kiasili tuzienzi, na kisha katika kitengo ama level ya kitaifa tuhakikishe ya kwamba tunaleta umoja wetu kwa kutumia haswa Kiswahili, ili ukienda Ujaluoni wakusikie, wakuelewe.
na pia wapate ule urahisi wa kujifunza na kuelewa pale shuleni. Niseme ya kwamba kama bunge la kitaifa juzi tulipitisha ya kwamba tuwe na baraza la Kiswahili Kenya, na mimi nataka niseme ya kwamba kutafika kipindi kama tutaunga mkono hii hali inayoendelea, tutakuwa na baraza la kitaifa la lugha ya Kidigo, na tuwe na baraza la kitaifa ya lugha ya Kiduruma, na tuendelee mpaka Kipokomo, ili tuhakikishe ya kwamba haya masuala tunayoanzisha leo tuweze kuyaendeleza, na zaidi na yote katika usomi yaende kiwango mpaka kule university, ili tuweze kuleta masuala ya kiutafiti. Maana tahajia na ukuaji wa lugha, ndugu zangu, hatuwezi kuwa tunasema kwamba lugha nikiona ni endelevu kulingana na mila yetu, alafu tu hakuna utafiti unaofanywa. Kwa hivyo tuna malengo makuu, na kama jamii na kama washikadau, nina uhakika ya kwamba tukishikamana pamoja masuala haya yanaenda kuboreka, na watoto wetu na lugha zetu zinaenda kuwa bora, ili kwamba masuala haya ya kiusomi na ufundishaji yawe yanakuwa rahisi. Sitaki kuchukua muda mrefu, mambo yamezungumzwa mengi ya kwamba hii lugha pia inaweza kustawisha culture ama tamaduni zetu, inaweza pia kutupatia ule uhakika. Kama unazungumza unakuwa na uhakika, kwa sababu kama unazungumza kitu unachoelewa unakuwa na uhakika na unakuwa mweledi pia. Kwa hivyo tuna mambo mengi ambayo tunahitaji kufanya, ijapokuwa kitaalamu bado kuna mwendo tunataka tupige. Na ninashukuru sana mkurugenzi wa elimu amekuja hapa. Ndugu yangu, najua kuna KICD lazima wa approve hivi vitabu, ndio kwamba county government na pia wale waalimu kule class 1, 2, 3 na ama grade 1 mpaka whatever level waweze kupewa nafasi ya kuvinunua. Kwa hivyo tuna kazi ya kufanya bado, ili kwamba viwe approved na tuwe tunaweza kuvitumia kihalali kulingana na mfumo wetu wa elimu. Lakini hayo ni mambo ambayo tunaweza kushirikiana. Lakini kwa sasa, kwa sababu county government tuko hapa ama iko hapa, nina uhakika kwamba hata ECD tayari wanaweza kuanza kutumia hivi vitabu, na hata hiyo grade 1 na 2 na 3. Swala ambalo ni gumu kidogo ni mambo ya uchapishaji, lakini pia nao hii ni biashara imekuja. Mtu yote anaweza kuja akafanya hiyo biashara ya uchapishaji na kuuza vitabu. Kwa hivyo kuna opportunities nyingi ambazo zimekuja kwa hii program. Sitaki kuwa muda mrefu kwa sababu mstahiki governor yuko hapa na ndiye nini wetu. Nataka nichukue fursa hii nimwalike naibu wa governor, ndugu yangu, rafiki yangu, Bwana Chirema Kombo. Pigeni makofi anapokuja. Makofi ga governor sena gongangu mimi go. Piga ga governor, piga makofi ya governor. Asante sana. Thank you very much. Asante Mheshimiwa mbunge wa Lungalunga, Mheshimiwa Joshua Mangale Chiforomodo. Basi mgeni wetu wa heshima siku ya leo, gavana wetu Mheshimiwa Fatuma Achani, mbunge wa Lungalunga ambaye yuko hapa na sisi, Mheshimiwa Mangale, mkurugenzi mdogo ama naibu wa mkurugenzi wa idara ya elimu, mkurugenzi wa shirika la BTL, bishop wetu Bwana Mwero ambaye yuko hapa, washikadau wetu katika mradi huu, na wageni waalikwa wote ambao wako hapa, walimu wetu, wazazi na wanafunzi, asalamu alaikum. Hamjambo? Kama nao tu Sumilani. Basi mstahiki gavana, mimi sitakuwa na maneno mengi kwa sababu mengi yamezungumzwa. Tu lile kuu ni kwamba tunazidi kukushukuru na kukupongeza kwa sababu watu wa shirika la BTL hawajui pengine, lakini hapa Kwale kwa miaka 10 mambo ya elimu yamekuwa kipaumbele, na ndio maana mstahiki gavana, mbali na zile shughuli nyingi ambazo alikuwa nazo leo, amevunja kadhaa ili kuja kujumuika na sisi na kuhakikishia wote ambao mko hapa kwamba serikali ya Kwale iko tayari, na ndio maana waliweka kidole
ule mkataba, mheshimiwa mbunge akiwa waziri na kukubali kazi hii iendelee. Gavana atazungumza, lakini pia ningeomba tu nitangulize uhakikisho huo. Kwa hivyo wale wote ambao wako hapa tuwe tuna uhakika kwamba kama serikali ya Kwale, sisi mambo ya elimu hatuletei mchezo, tunashika kabisa na kuhakikisha kwamba tunaenda mbele. Mstahiki Gavana, ni kweli kwamba maneno yaliyozungumzwa hapa, ningeomba tu niwakumbushe mtu ambaye alitikisa jimbo hili la Afrika, aliyekuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi. Nafikiri yeye katika kupigana kwake kuunganisha Afrika nzima, swala moja ilikuwa ni lugha ya Kiafrika moja, na nafikiri ni Kiswahili kilikuwa kimepata kuchaguliwa kwamba iwe lugha ya Afrika. Na ndio maana hata sasa Uganda wana msukumo wa kiserikali kwamba Kiswahili kiwe lugha ambayo inatumika maofisini na ni lugha ambayo ikaweze kutumika kwa mawasiliano kwa shughuli za serikali. Najua kuna msukumo pia, mstahiki Gavana, kwamba hata jumuiya yetu ya Afrika Mashariki Kiswahili kimepata umaarufu. Kwa hivyo mimi ni ombi hapa, ambao wazungumzaji wengi, mimi naona nilikuwa nashangaa hiki Kiingereza nacho ncha nini. Leo tunavunja ile ngome ya kubeba diski. Nimekumbuka hiyo ngome ya kubeba diski. Leo ni siku ya kuondoa ile diski. Kwa hivyo walimu, na waomba ukimuuliza Kiingereza kijibu Kiduruma, we endelea kufundisha. Sini gago Sambani gago. Manake leo tunatoka ule ukoloni wa kwamba lazima uzungumze. Wengi tumepitia hapo, yale maneno walikuwa yanachezwa hapo. Uchamba baye zilonendari ya fimbo. Lakini haya maneno leo tumeyazika katika kaburi la sahau. Kwa hivyo ninawaomba ndugu zangu, hasa kwa walimu, sote tuishike mkono hii program, na kama serikali sisi tuko tayari. Lakini zaidi pia hii siku ya leo mimi naona ni ukombozi wa pili kwa serikali ya Kwale. Tujipigie makofi. Kwanza, vita vikuu vilikuwa kuchagua gavana mwanamke jimbo hili. Silikuwa ni vita hivyo? Silikuwa ni vita? Ilikuwa ni vita kuvunja hiyo ngome hili jimbo la Pwani lote, kutoka huko Tana River mpaka huko Lungalunga. Ilikuwa si rahisi na mila zetu ngumu, lakini leo tunashukuru Mungu kwamba ngome hiyo tulivunja, na wanawake wote wa jimbo la Pwani wako huru kwa vita vilivyopigwa na Mama Fatuma Achani. Hongera sana mama, tunakuheshimu. Vita vile vilikuwa vigumu na ukasimama kidete, kifua mbele, bila woga, na sasa we ndio gavana. Asante sana na Mwenyezi Mungu akubariki kwa vita hivi. Basi leo tumevunja mambo ya kizungu. Leo sasa tuongee lugha zetu. Kwa hivyo naona sisi tunapiga hatua kwenda mbele, na kama alivyoomba mkurugenzi, Kwale iko wazi. Mstahiki gavana wetu ni mtu ambaye hana maneno. Mimi nami sina maneno. Wewe njoo wakati wowote. Njoo wakati wowote. Na utapata hakikisho hilo katika hotuba ya gavana, na sisi tunasema tumeshukuru sana kwa kuanza na kuanzisha vitabu hivi, na tuwashukuru wale wote waliochangia kufanikisha mambo haya yote. Kwa hivyo kwa hayo mengi ama machache, mimi niseme Mwenyezi Mungu atubariki sote na atulinde, na naomba kwa heshima tusimame tumkaribishe mstahiki gavana akaweze kutoa hotuba ili tukaweze kumaliza siku ya leo. Shukran sana, tuweze kukaa. Let's sit. Deputy Governor, Mheshimiwa Chirema, Mheshimiwa mbunge wa Lungalunga Bwana Mangale Chiforomodo, Director BTL, Deputy Director Minister of Education,
our partners from Finland, Bishop Mwero and the team, parents, teachers, students, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Let me take this opportunity to first of all appreciate the work which BTL is doing in this county. Let me also appreciate the government of Finland for supporting this project. Na pia ni washukuru wale wote ambao wameweza kuhudhuria hii warsha ama hii function siku hii ya leo, wakiwemo walimu wetu ambao wanafanya kazi nzuri kule mashuleni. Leo ni siku nzuri kwa sisi wa Kwale kusherehekea uzinduzi wa vitabu katika lugha zetu, ambazo zile lugha kabisa ambazo ni indigenous katika kaunti hii ya Kwale, Kiduruma na Kidigo. Tunazilaunch leo hii. Hiyo ni shukrani kubwa kwa wale wote ambao wamehusika katika hiyo process. Nasema asanteni sana na pongezi kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. And let me assure you, the county government of Kwale, anything to do with education, will support. We support anything to do with education. For as long as it will support our students, we'll support that function 100%. And that is why I had other activities, but I had to look for time to come for this function, because it entails matters education. Na ndio sababu for the past 10 years, Kwale County inatajika kwa masuala ya elimu. Na kwa sababu hii program ya leo ya Mother Tongue Translation inasema mtoto tukileta hii lugha ya mama, mtoto ataweza kusoma vizuri, ataenjoy. Si ndivyo? Mtoto ataenjoy na ataweza kuwa klasini ama hatotoroka shule, class retention. Si ndivyo? Na pia inasema ataweza kuparticipate actively darasani. Na pia inasema ataweza kuelewa zaidi yale masomo yake. Na pia ataweza kupata results mzuri katika elimu. Kwa nini tusisupport kama serikali? Si tunasomesha mtoto ili aweze kupita mtihani vizuri, aweze kuelewa vizuri, aweze kuenjoy masomo yake. Sisi kama serikali na kama Wakwale lazima tusupport hiyo project na hiyo process yote. Na ndio sababu leo hii tumejumuika hapa. Niko na wenzangu ambao tumekuja na wao, wale ambao pia wamekuwa wanasaidiana zaidi pale. Tumezungumzia maneno ya chekechea ama ECD. Director tuko naye hapa wa masuala yale ya elimu, Bwana Abdalla bila shaka. Tunaye pia chief officer wa masuala ya elimu, Bwana Juma Nzao. Na pia tuko naye hapa sub county administrator kutoka Kinango, Bwana Ben Kuto. Shukran sana. Tuko naye hapa chief of staff ofisi ya gavana, Bwana Joshua Mdoe. Nafikiri wengi wanajua Bwana Rogers Chimega. Ile baraka ambayo tulimiminiwa Kwale iliweza kumgusa Bwana Rogers Chimega, na yeye pia akatransit kwenda national government pamoja na mstahiki waziri wa mining Mheshimiwa Mvurya. Kwa hivyo nafasi ya Chimega sasa iko na Bwana Joshua Mdoe. Shukran sana. Tuko naye hapa economic advisor ofisi ya gavana, Bwana Anthony Yama. Na tunaye pia political advisor ofisi ya gavana, Bwana Mshenga Vuya Ruga, ama tunawaita watu wa mkono wa mama gavana. Asanteni sana kwa kazi nzuri. Tunao wengi ambao wako humo katikati ya wengine, lakini nimeelezea tu wale ambao wamekuwa wamekaa hapa mbele. Lakini la msingi siku ya leo si siku ya maneno mengi, ilikuwa ni siku ya uzinduzi, na imani tumekaa hapa muda mrefu kutokea asubuhi. Nisingetaka kuchukua muda mrefu, lakini langu tu ni kusisitiza lile ambalo Bishop Mwero amesema. Bwana Director BTL, usiwe na wasiwasi, chochote utakachokota lete Kwale. Wapokezi wapo. And even to our development partners,
the government of Finland, Bwana Wycliffe. We are there as county government, we are there as people of Kwale to receive anything which is in support of the community. So we welcome any support to Kwale County. Na kwa wale wenzangu, haya maneno ambayo yanafanyika siku hii ya leo, utashangaa kuna watoto wetu ambao wamezaliwa humu ama wamezaliwa na wazazi ambao wametoka hapa, pengine ni madaktari ama ni nurse, lakini amepata mgonjwa ambaye ni Mdigo ama Mduruma, lakini ashindwe kucommunicate na yeye kwa sababu hajui lugha yake. Kwa hivyo haya yanaenda mpaka zile levels ambazo wale ambao tunawarudisha tena kuwa employ wakiwa ni watoto wetu wa mjini, wawe wanaweza pia kucommunicate the mother tongue. Kwa hivyo ni masomo ambayo yatatusaidia leo pale darasani, lakini pia yatatusaidia wakati tumepata ajira. Kuna wengi hivi vitabu pengine mwatengenezea wanafunzi wa darasani, lakini msishangae vikatumika na wengine ambao tayari wako makazini. Ni wa Mijikenda, ni wa Digo, ni wa Duruma ama ni wa Pokomo, lakini lugha zao hawazijui. Yani taamanya lugha zao. Lakini mimi naimanya. Sasa hizi ni vitabu ambazo zitatumika kuwasaidia wale wengine ambao pia waliruka wakawa tunaishi maisha yale ya wenzetu na kule nyuma tu tumepitwa. Kwa hivyo nataka niseme ni initiative mzuri and tunaendelea kuipatia support kama serikali gatuzi ya Kwale, na pia ile ingine ambayo inakuja kwa ECD pia tunaikaribisha kwa mikono miwili. With those few remarks, nasema asanteni sana. Mungu atubariki sote inshallah. Asante sana gavana wa jimbo la Kwale, mama mchapakazi. Naarifiwa kwamba kuna zawadi ambazo wale walio organize function hii wakiongozwa na Bishop Mwero wanataka kupatia viongozi wetu. Nitachukua hili bomba nimpatie Bishop Mwero. Mstahiki gavana, baada ya kupeana zawadi kwenu kama viongozi, tena kuna bungunya chembilecho, yani kuna keki imetayarishwa. Kwa hivyo mstahiki gavana, pia meza ile kutakuwa kuna keki, ndio hilo bungunya lawekwa pale, utalikata, utakula na kipande pia mimi nipate. Bishop Mwero, karibu. Asante sana Mheshimiwa Anthony Yama. Basi tumeshukuru mgeni wa heshima, na tunaomba tu dakika chache, kuna zawadi kwa ajili ya viongozi wetu mbalimbali ambao wamekuwa wahusika wakuu katika kufanikisha mradi huu. Na nataka nianze kwa kumwalika National Director, ili zawadi ya kwanza haiendi kwa mwingine ila kwa mama yetu mstahiki gavana wa kaunti ya Kwale. Situpige makofi wakati mstahiki gavana anakuja kupokea zawadi kutoka kwa Maple Project. Jamani, tumpigie shangwe na vigelegele. Tunasema asante sana for the partnership with the Kwale County Government. Zawadi ya pili ambayo itaenda kwa gavana wa Tana River, maana tuko na mradi wa Pokomo, na nitamwalika Bwana Nan aipokee kwa niaba ya gavana wa Pokomo. Tumpigie makofi anapokuja. Gavana wa Tana River, gavana wa Tana River. Baada ya hapo nitamuomba Dr. Gichui ili kwamba aweze kupokea zawadi ya Ministry of Education. Kwa kuwa hapa, asante kwa support yenu. Zawadi nyingine itaenda kwa the Director of Education, Tana River County. Yes, Riska, where are you? Tana River County Director of Education. Basi zawadi nyingine itaenda kwa the Director of Education Kwale County. Mstahiki gavana, department hii ya education imekuwa mshikadau muhimu katika mradi huu. Director of Education Kwale County, alafu Director TSC Kwale County, in that order.
We also have Director of Education Tana River. Nafikiri za kutaona hizo vile zitaenda. Alafu nitaomba Mr. Shari Anan pia aje hapa pokee zawadi kutoka kwa National Director Pioneer wa mradi huu. Tumpigie makofi jamani. Asante sana. Asante, tunashukuru kabisa. Na ukienda kuandika proposal ya mradi mwingine ukumbuke hapa. Uandika hizo. Basi nataka nimuombe Bwana National Director, thank you so much. Nataka nimuombe Dr. Gishui atusaidie kupatiana zawadi to the Kenya Institute of Curriculum Development. Mheshimiwa mbunge amesema vitabu hivi lazima viwe approved. Duly informed, zishapitishwa. Zimepitia kwa watu wa KICD na vimepitishwa kwa matumizi. So mwakilishi okay, nafikiri tutapatiana bwana nani apeleke kule. Asante. Basi baada hiyo nataka niombe kwa heshima mstahiki gavana aje atusaidie kupatiana gavana kwa wa National Director. Huyu National Director anapenda Duruma, anapenda Digo. Tunataka tumpe zawadi hii ila akienda Nairobi akumbuke Kwale. Akiandika kila mahali we jaza Kwale, tujaza Kwale, Digo, Duruma. Tumpigie makofi jamani. Thank you so much Bwana National Director, we really appreciate for your partnership na kusimama nasi kama community ya Kwale County. Na mstahiki gavana, kwa ruhusa yako ni muombe naibu wako aweze kupatiana zawadi kwa mbunge wa Lungalunga Honorable Mangale Ndegwa Chiforomodo, ambaye tulitembea naye mpaka kahakikisha kuna MOU ambayo imesainiwa between BTL and the Kwale County government. Thank you so much. We appreciate for your support. Asante sana. Na nafahamishwa kwamba askofu wako pia amekumbukwa. Kwa hivyo bwana DG naone imeandikwa niombe ruhusa angalau na mimi nikabidhiwe kitu. Nafikiri nimefanya kazi bwana Yama. Mstahiki naibu wa gavana, naomba umkabidhi naye bishop wetu. Bishop huyu ndio bishop anayeongea maneno. Huyu ndiye atatuombea shughuli zetu zote huyu. Maneno yake mimi ndio nayataka. Maana anaongea ukweli. Asante bishop. Asante sana bishop. Ubarikiwe sana. Kwa mkono hii. Asante. Basi baada ya hiyo nataka niombe tena mstahiki gavana tusaidie kutoa zawadi ya mwisho kwa dona wetu from Wycliffe, Finland. Tupigie makofi jamani. Thank you so much for supporting us. Tunashukuru kwa partnership na Wycliffe, Finland. Asante sana. Pia hapo tafadhali kuna zawadi kwa the Ministry of Foreign Affairs Finland. Wacha habari ifike huko kwa nchi. Another gift to the Ministry of Foreign Affairs Finland. Just a thank you from the Kwale community. Just a thank you for partnering with us and for funding us. God bless you. Thank you so much. Basi baada hayo mstahiki gavana, nitaomba kwa heshima tuweze kukaribia pale ili uweze kutukatia keki. Hakuna hafla nzuri kama hii inaweza kuisha bila kukata keki, maana mate yameanza kudondoka. Tumpigie makofi mstahiki gavana anapoenda kukata keki. Asante sana. Thank you so much. Over to you Reverend Lillian.
Sawa, tunashukuru mama yetu, Her Excellency, with the National Director and the Deputy Governor, with our representative from the Ministry of Education. Here we have the title or the climax of the sherehe. Tunaomba kuwakaribisha kukata keki hii tuweze kusherekea kwa pamoja. Kwa hivyo gavana wetu akisaidiwa na deputy wake na national director na representative of the ministry pamoja with our donor. Tunakata keki sasa. Asante sana, asante, 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 asante. Now tutamsaidia. Alafu kwa sababu tulifundishwa na corona hakuna kulishana keki, tutawasaidia kukata and then everybody will get a piece. Basi sasa keki inatembea, itakufikia hata wewe. Tafadhali mahali umekaa tulia, itafika pale. Hata mimi nilifikiri mheshimiwa Yama akipata atanikumbuka, lakini haidhuru. Asante. Basi baada ya hiyo tunataka tutoe tu vote of thanks na tutakuwa tumemaliza hafla yetu. Na kwanza ningependa kushukuru wale wote ambao wamehudhuria, all our partners, hata ijapo labda wengine hawakupata nafasi ya kuongea, lakini tunashukuru kwa uwepo wenu. Nimefahamishwa tuko na mashirika mbalimbali, wawakilishi wa Plan kama wako hapa labda tu wasimame, and we say thank you Plan, World Vision, Compassion International. Nimewaona hapo. So nataka niwashukuru nyote ambao mmeweza kupatikana. Nishukuru National Director pamoja na timu yote na wafadhili wetu kwa kuweza kutembea pamoja nasi. Na mwisho nishukuru sana Her Excellency, our Governor pamoja na County Government of Kwale kwa sababu ya ushirikiano ambao ndio natuwezesha kuweza kufanya mambo mengi. Bwana National Director, hata hii venue tulipawa na the County of Government free of charge. Hatulipi hapa. Tulipoomba tukapawa the stadium, tumepawa pia kule kwa amphitheater ambao wageni wetu wakitoka hapa wataelekea kule. Kwa hivyo tunataka kushukuru sana kwa ajili ya kila msaada na kila mmoja ambaye amepatikana hapa, kwa walimu, kwa watoto na kwa jamii yote ya Kwale kwa ujumla kwa kuweza kupatikana kwa hafla hii. Jamani, sasa ni wakati wetu muradi huu tuweze kuendeleza ili kwamba tuzidi kuona matunda yake yakitokea. Kwa hayo mengi, nataka nimkaribishe Reverend Johnson ambaye atatufungia kwa maombi. Tupige makofi wakati anapokuja. Karibu. Asante. Basi naomba kama tunaweza kusimama ili tufunge kwa maombi. Tuinamishe vichwa, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa maana wewe ni mwema. Asante kwa kutuleta umbali huu tulioyapanga
tuliyoyaombea na matakwa yetu umeyafanikisha, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya mkutano huu, tangia mwanzo hadi tamati yake tuweza kusema tumeuona mkono wako. Ubarikiwe na uinuliwe, ikiombea safari za kila mmoja atokaye mbali, atokaye karibu. Utulinde, uwe mwema kwetu, uwe mwaminifu kwetu, utupe rehema za safari hadi tutakapofika salama kule tunakotoka. Asante kwa ajili ya mradi huu, naomba uendelezi kwa uwezo wako. Yote tunayarudisha mikononi mwako, maana ni kwa jina la Yesu Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Asante. Zak, tunavunja protocol. Tafadhali nimeombwa group photo pamoja na wageni wetu kutoka Nairobi. Kama inaweza fanyika pale pale Zak, very quickly, kwa sababu this is against protocol. Yule mtu anapiga hiyo group photo. Wakati wakitayarisha timu ya Mafumbo, Mstahiki Gavana anasema muje mudunde kidogo hapa kidogo. Hiyo ya Sengenya hiyo. Tafadhali. Muje hapa karibu. Sikucheza. Tafadhalini. Jamani, tuko na chakula, sote tunakaribishwa. So Reverend Lillian, kindly. Wageni wote wa National Director Jilo, nafikiri ataongoza msafara wa National Director tukienda kule amphitheater. Haya, vile umeketi katika tenti yako, keti pale pale.